Welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss the important questions of operations management which is having for MBA third semester. So this subject is common for all streams, either you are finance or either you are HR or either you are marketing stream. This subject is common for every student. So operations management in detail we will discuss. As you all know, question paper pattern, the previous semesters how you were having your pattern, same like that only. In part A you need to attempt 5 questions. Each question carries 2 marks. Okay, for 2 marks 5 to 6 lines is enough. And in part B, in each question you will get two choices, means first question will come from unit number 1, as you all know. So and the third part is a case study. Case study we will discuss in another videos before the examination day. Also we can easily understand this case studies, how we need to write it. Previously we have already written 2 semester case studies, no? So we will have that clarity. And first we will discuss the long important questions. Long important each carries 8 marks. So in each unit I am giving only 3 questions. So from unit number 1, this 3 questions is enough. Operations management and production management, this is very much important, compulsory there will be a question of it. Okay, and in unit number 2 again 3 questions. In unit number 2 the most important topic is PPC, that is production planning and control. So about that topic we may expect this year 1 question, and MRP 1 and MRP 2 is also important topics from unit number 2. Compulsory there will be a question of from these topics. Okay, and unit number 3, work measurement, measurement, the various objectives, scope, either it might be important, and whatever it might be, the topic I am saying work measurement is important. And the second one is process design. What are the various factors which is affecting it and what are the various approaches, we need to learn about that. And unit number 4, in that unit number 4 ISO standards is important, and as well as TQM. Okay, this 2 is important. And unit number 5 ABC analysis is important, and safety stocks is important. Inventory or safety stock is your wish. And coming back to the 2 marks, when you are perfect with the long questions, no need to learn any short questions. Okay, operation management we will already learn in the long questions. As it is a 2 marks question, by own also we can easily attempt that questions. 2 marks questions by own also we can easily attempt it. And as you know, from unit number 3, unit number 4 and unit number 5 in OM subject, that is operation management subject, we are having the problematic. Okay, so what are the things you need to learn in that problematic methods also I will explain it. Case studies, just I am showing that the questions, it is not necessary to learn these case studies only. In own we can easily write it. Okay, along with these questions there are another PDF with me, so that questions also I am showing in this video. If you want to learn, you can learn these questions. From unit number 3 we may expect a problematic from job sequencing. See, one thing I want to tell you and I want to give a clarity to you. Either if it is a problematic you are having in the units, one theory, one problematic they will ask. Okay, you don't need to worry about that. In unit number 4, mean chart, range chart, control chart, these are the topics you are having, which we will get it in for problematic. Okay, even though if you don't want to prepare for problematic, you can go with the theory also. Like in second sem how we have learned FM subject, same like that theory we will get it. Okay, and from unit number 5, ABC analysis and EOQ, economic order quantity, these 2 topics we are having for problematic. Okay, so this is the third, fourth, fifth is the little bit of problematic things only you are having. You may learn that also, and let me know in the comment section if you want the explanation videos of that problematic, so that I will upload it. Okay, as soon as possible. So this is all about the operation management subject, as many of you were requested personally and in the comment section also. So due to some reasons I was not uploading the videos, so from this time I will upload the regularly. And if you are having any further doubts, let me know in the comment section. And if you are having any doubts related to the MBA, you can ask me. And the notes PDFs I have uploaded in our Telegram group. Telegram group link is given in the description box. Okay, all the very best for your examinations and all the very best for your preparation. See you in the next video. Until then, take care. Bye bye.
students, welcome back to our channel. So here in this video we are going to discuss the short explanation of the subject operations management, which is covers part A questions all 5 units. Okay, this one video will be more than enough to attempt part A, that means 10 marks weightage you are going to score. Okay, and whatever the questions I am discussing in this video, that will be enough for part A. Okay, basically theory questions only, they will ask all that 5 questions where each question carries 2 marks. So this notes, whatever you are seeing on the screen, is available in our Telegram group for free of cost. All the links I have mentioned in the description box. Okay, so the first important question is operations management from first unit. Okay, so what is mean by operation management? Okay, it means planning, organizing, controlling all the production and services process in an organization or in a business. It deals with the planning, it deals with the organization, it deals with the controlling the services and the production goods. Okay, mainly it focuses on the inputs like materials, labor, capital, whatever the inputs we are having, no, it will be more focusing on that. That means converting the raw materials into consumed goods, or else finished goods, or else servicing, giving the service to the customers effectively and efficiently. Okay, so again I am telling operations management deals with the planning, organizing and controlling production and service processes. It focuses on controlling inputs like materials, labor, capital into finished goods, or else services effectively and efficiently to the customer requirement. As per the customer requirement, they are going to serve to the customers. So for that case, this operations management is useful. Then second one, transformation process. So transformation process refers to the conversion of inputs, means input is converting into outputs. Like for example, raw materials, labor, energy or information, it is converting into the outputs. I mean, it is converting into the goods and services. For that, this transformation process is helpful. So the core function of this operation is that it adds the value to the processing and the technology. Yes or no? To convert raw materials into finished outputs or finished goods, this transformation process is a core function. Clear ma? Are you understanding my point? Next one, trends in production and operations management. Like modern trends, whatever we are having, like automation, lean manufacturing, digitalization, sustainability, AI, these are all modern trends, no, modern technology. It will be helpful for the organization to improve their productivity, to improve their effectively and efficiently to work there, to reduce the waste, to get the profitability and to get response quickly to the customer's demand or consumer's demand. For that case, this modern tense is helpful. Yes or no? Compared to the traditional, modern AI coming and automation is there. So this will be helpful to communicate with the customers easily, very fastly, and it will be helpful to improve their effective and efficiency of the work also. So these 3 questions is enough from unit number 1. Next one, unit number 2, first important question is aggregate planning. Aggregate planning is nothing about the process of developing medium term production plans into future demand. Okay, forecasted demand, that is prediction in future. It balances production rate, work levels and inventory to minimize the expenses while ensuring the time delivery. You should have to deliver on time, but you need to reduce your expenses also. For that, this aggregate planning means proper planning is important. Okay, next one, lean operations. Lean operations is focused mostly on the wastage. Okay, eliminating the waste and improving the production processes. So it is a continuous improvement where it will reduce the inventory, where it will reduce the workflows, where it will have the customer oriented production also. For that case, we can call it as a lean production or lean operations. Next one, line balancing. Line balancing is nothing about it is a technique where it will use to finish the task across the workstations. For example, the main goal of this line balancing is to minimize the ideal time, to improve their productivity,
to run the operations very smoothly. For this case, this line balancing is very much important. Next one ma, unit number 3. First one is plan layout, means physical arrangements of equipment, physical arrangements of machines and workstations in a factory is called plan layout. Okay, a good layout, the framework, for example, good layout will be helpful to improve their materials, to improve their productivity, to reduce their expenses, etc. Yes or no? Proper layout is very much important. Proper framework of work is important. Yes. Second one ma, work study. It is a systematic examination of work methods ma, to improve their efficiency and effectiveness of the work. Okay, so especially this method will be helpful to reduce the time and efforts, and it involves the operations of cost also. Next one ma, process design. What is meant by process design? Process design will be helpful to select the production process. Okay, like whatever the goods and services are there, it enables the technology, it enables the workflow, it enables the capacity and layout to run effectively and efficiently in the production and the organization. Next one, my unit number 4. In unit number 4, first one is preventive and corrective management. Means this will be mainly focusing on the avoiding the failures. To avoid the failures, to maintain the regular maintenance and the inspections, this preventive and corrective management will be helpful. Corrective management will deals with the repairing and correcting the issues. Okay, if any breakdown were happened in the organization, to correct that, to repair that, this corrective management will be useful. Next one, productivity, means whatever the ratio of output is produced by using the input is called productivity. So higher productivity will be helpful to get the higher utilization of resources. If you are getting higher outputs, you need to use higher labor, machinery and materials. Yes, then only you will get the higher productivity, number of outputs will be increasing. Yes. Next one, maintenance management. Maintenance management is proper functioning of the management in the organization, proper functioning of machinery, proper functioning of equipment, whether we are using all the resources effectively or not, it is important. That is called maintenance management. Okay, it reduces the breakdowns, it increases the machinery lifetime. Okay, so it ensures the uninterrupted production. Clear ma? So these are the questions from unit number 4. Next one ma, unit number 5. First one is bin card. Means it is a physical record ma, where the storage of location will be helpful to get the materials, how many materials is received, how many materials were issued, means how many purchases were done, how many sales were done, how many balance stock is there. For that case, this bin card will be effective. So it is very useful for the inventory control. Inventory is nothing about the stock. So to control your stock, this bin card will be helpful. Next one must safety stock. We all know about this safety stock. Extra stock which we maintain to avoid the stock outs. Okay, so when demand is fluctuating more, when supply is fluctuating more, that time this safety stock will be helpful for continuing of the production and continuous of the customer service. Yes or no? Next one ma, SDE. That means SDE analysis will be helpful for the availability and procurement difficulties ma. Like for example, S means scarce, D means difficult, E means easy. That is called SDE. Okay, it is helpful to manage the purchasing priorities effectively and efficiently in the organizations. Okay, so this questions is more than enough for your final examination ma. Still, if you are having any further doubts, you can let me know in the comment section. All the very best for your examination. See you all in the next video, students. All the very best. Welcome back to our channel. So here in this video we are going to discuss the operations management unit number 1 complete explanation ma. In operations management we are having the theory as well as the problematic, but from unit number 1 to compulsory theory question only you need to be prepared. There is no problematic in unit number 1. So by watching this video you can able to attempt the theory question which is coming from this unit in operations management subject. This is a common paper of MBA third semester ma. The first important question is define production and operations management and states its objectives and scope. Most important question ma. First you need to identify, first you need to write the meaning or introduction of production and operations management. Okay,
Production and operation management is the most important functional areas of management. It deals with the effective planning, organizing, directing, controlling of production and activities. Means whatever the production and operations management are there, it is one of the main functions in the management, it seems. With the help of this operations management, we can deal with the planning, organizing, directing, controlling all the activities in the production. The main purpose of this production and operations management is to convert the inputs like raw materials, labor, machines into the finished goods. Like inputs, from the inputs to outputs, to convert raw materials into finished goods, this production and operations management will be helpful. In this present competitive management, this operations management will be helpful for the organization to achieve their efficiency, okay, to reduce the cost, to improve the quality in the organization, to achieve this customer satisfaction. This production and operations management is useful. It is applicable for both service organizations as well as the manufacturing organization. Unit number 1, any theory question if you are attempting, this introduction is compulsory for any answer. Okay, next one, definition. So it refers to the systematic management of activities involved in the certain of goods and services. This production and operations management is involved in goods and services because it ensures the utilization of all the resources. Okay, like it targets the cost related things, delivers the schedules. Okay, so it will be helpful to achieve the organizational goals. Clear ma? So this is the meaning and definition, compulsory you need to write it. Okay, operations management means this meaning and definition you need to write it, or else either they may asking about the objectives, scope, nature, anything related to this subject. This side points is applicable. Clear ma? The first point is optimum utilization of resources. What is meant by optimum utilization of resources? Utilizing means using all the resources which is available in your organization. It will be helpful to reduce your wastage, it improves your productivity, it ensures to reach your goal in the organization. Second one, cost reduction. That means minimizing your expenses, reducing your expenses. Okay, so by reducing this expenses will be helpful to reduce your wastage, reduce your ideal time. Okay, organization can finish all their works with low cost of production and improve the better utilization of the profitability. Next one, quality improvement. With the help of operations management, production and operation management, this organizations can be maintaining the quality in the goals. Okay, so like for example, brand loyalty, customer satisfaction will be helpful to get the brand quality. Yes or no? So quality is very much important in the operations management. Next one, timely delivery of the goods. To meet the customer satisfaction, delivering the goods on time plays an important key role. It will be helpful for the organization to meet the deadlines also. Next one, increased productivity. With the help of operations management, we can able to increase our productivity. We can able to increase our outputs also. So better utilization of resources can be done with the help of this operations management. Next one, customer satisfaction. By delivering the quality of the products and the quality of the services, customer can satisfy. So when the customer is satisfied, they will repeatedly use your goods and services. Automatically business will get that goodwill, that means brand reputation. So this is the objectives of the production and operations management. Second one, they have asked about the scope also. No, first one, product design and development, means what is the product design, how it has been developed, what is the quality, what is the price, what is the functionality we are having. Yes or no? Process design, that means the using of technology, how smoothly you are using your operations in the organization to reduce the expenses, that is called product design and selection. Next one, capacity planning. Okay, capacity planning is nothing about it will be able to balance both demand and supply. Okay, to balance both this demand and supply, this capacity planning will be helpful. For example, your customers are 100, minimum goods need to produce 100 compulsory. Yes or no? Like that. Next one, plant location.
Plant location and layout, how the machines and equipments were planned in important scope area. Okay, this will be helpful to reduce your cost. Next one, production planning and control, means planning all your, controlling all your organizational operations to run the organizations smoothly. Next one, inventory and material management. Inventory means stock, like raw materials or work in progress, finished goods, you are managing that. Next one, quality management, how much quality, with the help of testing, continuous improvement, inspection. Yes, so when quality is increases, automatically customer will have the trust and it improves the reliability also. And next one, maintenance management, just now we have discussed, no, if any breakdown, any low time is there in the organization, this maintenance management will be able to look into that. Okay, so there are several advantages also, this most important one. Next one, historical evolution, how is has been historical evolution of this production and operations management. This is the introduction part, as you for the first answer however we have wrote, the same way you can write it. First one, craft production system, means in early stage this production was carried only by the skilled craftsmen, like using the simple tools. With the help of the simple tools they will have the small quantities, so time will be like time consuming and cost also will be little bit expensive only. Next one, it has been come to the industrial revolution, like it has been shifted a production system also, with the help of machineries in the factories it is able to produce their products. So that is the second stage of this evolution. My third one is scientific management era. According to the feed tractor trailer, it has been introduced the scientific management to improve the efficiency, that means using the technology and techniques to emphasize the productivity, to increase the efficiency of the work. Next one, human resource movement, that is human relations movement, HR movement, means in this things, human factors in the production, like for example it is mainly not dependent on the machineries but also more on the work persons. Okay, relying morely on the work machinery is not much important, right? Next one, modern operations management we are having, like just in time, total quality of management, ERP, supply chain integration, this type of things has been used in the modern operations management. So there has been so many evolutions in this production and operations management, craftsman, human relations, and scientific management, industrial revolution, like this. Okay, and the last answer is about the agile manufacturing. What is mean by agile manufacturing? I explain the reasons and adoption of these things. Okay, agile manufacturing is a modern manufacturing philosophy which is mainly focusing on the flexibility and speed and responsiveness of the consumers or the customers. So in this today's competitive world, customer needs the change rapidly, yes or no? So this agile manufacturing will be helpful for that kind of thing, to adopt quickly the changes. Suddenly this is happened to here. Okay, suddenly change were happened, so within 1 or 2 hours you should maintain that changes, you need to deliver the customized products efficiently. For that case this agile manufacturing will be useful. So you need to write the definition. It is the ability of the organization to respond rapidly, effectively to the change in the consumer demand or market condition. If any market condition has been changed, so within very short period you need to change that also. So what are the reasons we are having this adopting this agile manufacturing? Means first one, change in customer preferences. For that case this agile manufacturing we need to use it. Next one, short product life cycles. So due to technology is changing, advancement is also changed, so that. Next one, global competition. Yes, so as global competition is increasing, agile manufacturing provides the competitive edge. Next, technology advancement also. If technology is increasing, AI has been came, IT has been came, like that. What is the approach of this agile manufacturing is? Means first one, flexible workforce, means different multiple skills can be performed in different tasks. So this flexibility will be helpful for the organization to respond quickly. Next one, modular product design, means especially modifications or any customization is been there. For that case, to reduce the time and cost, this will be useful. Next one, advanced manufacturing technology like robotics or AI, or it will be helpful to increase the speed and accuracy in production.
production. Yes ma. Next one, strong supplier integration. That means quick availability of materials you want, quick availability of resources you want to reduce the lead time. Next one, customer involvement. To reach the customer feedback, it will be helpful for the organization to adopt that in the market needs. So therefore agile manufacturing is one of the main important thing for the organizations to survive and grow in the competitive environment. So without agile manufacturing, we cannot be succeed in the organization. So it provides the flexibility, speed, customer satisfaction, etc., and it shows the long term success. Okay ma. So these three questions if you are learning means definitely long and short you can able to cover it ma. Still if you are having any doubts means let me know, and this notes PDF is available in our Telegram group for free of cost. See you all in next video students. Bye bye everyone. Back to our channel. So here in this video, the complete unit number 2 theory explanation of the subject operations management of MBA third semester. In previous video we have already discussed unit number 1 theory ma. In this unit also you are not having any problematic, compulsory you need to prepare theory itself only. Okay, by watching this video the complete unit number 2 theory means what type of question they might be asking from unit number 2 you can able to attempt it. Okay, so don't skip the video and watch till the end, and this notes whatever I am showing on the screen is available in our Telegram group for free of cost, and it is the links means Telegram group link or Instagram link I have mentioned in the description box. Please go and check out that if you want means. Okay, the first important question from unit number 2 is define and discuss the importance of production planning and control, explain its objectives, functions, advantages, disadvantages, role, anything they might be asking about production planning and control, anything they might be asking ma, either objectives, nature, scope, features, advantages, disadvantages, everything covers in this answer only. Okay, so production planning and control, that is PPC. Okay, it is a core function of production and operations management. Why? Because it ensures the smooth execution of the operational activities, means whatever the activities they are performing in the business organization to run in an effective and efficient way, this production planning and control is very much important. Okay, so it involves in advance what to produce, how to produce, when to produce, how to control the production process. Yes, so planning, proper planning and systematic planning helpful to achieve the progress anamata. Okay, so production planning and control coordinates men, machines, materials and methods to achieve the efficiency. To get the efficiency, to achieve your efficiency and performance, it combines all the men, machinery, whatever the resources they might be using in the organization, everything it will covers anamata. Okay, so it helps organization to meet the customer demand at minimum cost, to reach the customer satisfaction with minimum expenses while maintaining the quality and delivery schedules also. So everything on time, everything on quality with less expensive, to ensure that this production planning and control will be useful. Then what is the definition ma? Production planning and controls refers to the process of planning production activities in advance, controlling them during execution to ensure effective production. Means before producing something, proper planning is important to achieve that. This production planning will be helpful. After achieving the proper planning, controlling the activities while executing the production, you need to control everything. So that will be helpful for the PPC. Okay, it ensures production resources to utilize optimum utilization of the resources. Okay, so what is the objectives of this production planning and control? Means first one ma, optimum utilization of resources, means whatever the machines, whatever the men, whatever the labor, whatever the ideal time, everything whatever are available in our organization, using in a better source, means not overuse, not underuse. Okay, next one, smooth flow of production. Okay, it will not have any interruptions, it will avoid all the interruptions, it delays the it avoids the delaying in the delivery system, everything on time, like smooth functioning will be there. Next one, cost minimization. With the help of PPC we can reduce our expenses also with proper planning. Next one, quality assurance. It supports the quality standard, means proper methods we are using, proper progress we are using, processing, everything we are using. So
quality also is assured. Next, timely delivery. To deliver the product on time, to improve the customer satisfaction, this production planning and control is useful. Clear na? Then what is the importance of this production planning and control? Means first one, it improves operational efficiency. That means it increases the productivity, it reduces the cost. Next one, ensures coordination. Means whatever the production is there, whatever the purchasing is there, whatever the inventory and stock is there, like it combines all the activities to run the organization smoothly. Okay, so effective inventory control, like maintaining the stock, how much stock is coming, how much stock is going, what is the balancing stock, like that. Okay, it enhances the customer satisfaction and it managerial the decision making. It will be helpful for the decision making also. Okay, so these are the importance of this production planning and control. Then what is the functions? Functions we all know: planning, routing, scheduling, dispatching and follow. First we need to plan, then we need to sequence the operations, means what is we need to do, then we need to schedule the times and we need to dispatch the orders to the customers, then we need to follow up, means reviews, taking the reviews if any problem is there, like that. This is the functions of production planning and control. Then what is the advantages we are having? High productivity will be there, reducing the wastage will be there, okay, lower production expenses will be there, and better control of utilization is also will be able to achieve by this production planning and control. Then there are different disadvantages also, like complex implementation, high cost will be there, reduced flexibility may not be there. Okay, it depends on the accurate data, means correct data. If data is wrong, forecasting will be also wrong, that means prediction also will be wrong. So these are the advantages and disadvantages. Therefore production planning and control plays a vital role and significant role to understand the organization, to increase the productivity, to reduce the expenses, overall performance, to enhance the organization performance. This production planning and control will be useful. Most important answer, my easy answer, you can write it by your own also. Clear? Next one, MRP1 and MRP, process of MRP1. What is MRP? Materials requirement planning. Okay, so it is an inventory planning and control system which is used in the manufacturing organization, in a factories, like that. Okay, it focuses mainly on the materials on production. Okay, it gives right materials which are available at the right time, at right place, at right quantity. For that case, this MRP1 will be helpful. So with the help of this MRP1, it will be able to reduce the cost and it ensures the interruption production also, means it reduces the conflicts also. That is called MRP related thing. So MRP is computer based system that calculates the materials requirement in the production. Basically it is a technical based, computer based. So this is the definition, and whatever the purchasing order is there, whether it is meeting the demand as per the production or not, it will check that. Okay, then what is the objectives of this? Means it ensures materials availability, means whether the materials is available or not. If not, what is the stock out is there, everything it will be managing and it will be able to tell. Next one, it will reduce the stock investment, means it will reduces the expenses related to the stock. Inventory is nothing about stock. Next, it improves the planning accuracy, means whatever the planning we are doing in the organization, it improves very well with the help of this MRP1. It improves coordination also, like differences between combination between production, purchasing and stock departments or inventory departments, like that. Okay, then what is the inputs of this? Means first one, we are having MPS, that is master production schedule. That means whatever the finished goods are there are to be produced or when to be produced, like that it will able to understand it. Next one, BOM, that is bills of materials, means whatever the raw materials is there, whatever the components there is there, it will list out all the things. Next one, inventory records, means stock levels, means how much stock is coming, how much stock is going, how much stock is in balance, how much stock is lead times, how much stock is scheduled, like that. Okay, these are the inputs of MRP system. Then what is the process? First one, GRC, that is gross requirements calculation. Total materials based on the production plan, it will able to calculate that. Next one, net requirements calculation, based on the receipts from the gross requirement, it able to calculate that also. Next one, lead time offsetting. Lead time offsetting is nothing about the procurement of the lead times, means how much orders has been
coming like that. Okay, next one, planned order releases. Whatever the planned appropriate times is there, according to that we are dispatching or not, like that. Next one, system updating, whether the system is updated according to the stock or not, it will able to progress that. So this is the process of MRP1. Then what is the benefits of this MRP1 ma? First one, lower inventory cost will be there, smooth functioning will be there, improved scheduling will be there, better controlling will be there. So disadvantages, high dependency is one of the main disadvantages. Implementary expenses, implementation cost will be also more. Limited flexibility also will be there. So MRP is an effective tool, but along with that it improves the smooth functioning of the business. It improves the efficiency and effectivity of the performance also. Clear ma? And last question, MR1 and MRP2. MRP1 and MRP2 differences. First you need to write the MRP1, just now whatever we have discussed. So both MRP1 and MRP2 are the planning systems. Okay, it improves the manufacturing efficiency in the organization. Clear ma? So what MRP will do means, MRP covers all the resources like machinery, materials, manpower, finance, every department in the organization. It covers all the resources. So production will be able to across the departments. So it supports very strategic ideas. It will be helpful for the operation decision making. It will be including for the planning and financial coordination, everything. Okay, so what is the differences between this MRP1 and MRP2 means, first one, MRP1 is limited, MRP2 is integrated, means it is widely used, it is narrowly used. Okay, next one, MRP integrates production, finance and planning, whereas unlike MRP1. So MRP2 is helpful in the production, planning, capacity planning, etc. But MRP1 is only for the manufacturing only. So that is the difference. So MRP1 supports the operational decisions. So MRP2 will support the strategic decisions. Next, flexibility. MRP2 is more flexible than MRP1. Next one, complexity. MRP2 is more complex. MRP1 is simple only, simply we can able to understand. Therefore MRP1 is suitable for basic materials, where MRP2 is suitable for the comprehensive planning system, means large and complex planning. If you are having large organization, means MRP2 will be useful. If you are having a small organization, means MRP1 will be useful. Just to be perfect with these three questions, compulsory out of these three questions, one question will be definitely they were asking in the examination. There is no doubt at all. Clear na? So all the very best. Let me know whether the explanation is understandable or not. See you all in next video, students. Bye bye everyone. Back to our channel. So here in this video we are going to discuss the operations management unit number 3 explanation video. So basically from operations management, from unit number 3 you need to prepare problematic. Okay, so along with the problematic, some students will prefer to learn the theory, for them this video will be useful. So one theory, one problematic they will ask in the examination point of view. If you feel problematic is very hard to understand, then go with the theory part. Okay, so the complete theory we will discuss in this video, and this PDF is available in our Telegram group for free of cost. All the links I have mentioned in the description box. Okay, so the first important question is about the define work measurement and explain the various objectives and techniques of it. Okay, so the concept of work measurement so by work measurement, so work measurement is an important technique for the production and operations management. Why? Because it deals with the determining the time requirement. Okay, so to perform a particular job, okay, with a qualified worker, how much time is required, how much level of performance is required to that. Okay, so it is a scientific basis for the planning, for scheduling, for costing, for performance evaluation also this work measurement is useful. Okay, so before studying the standard times, organizations should improve their efficiency, and it should improve their productivity also. So for them this work measurement is helpful to avoid the fair wages. For example, if a labor is working 9 hours a day, how much quality of hours is working, like that we are measuring their work. That is called work measurement concept. Okay, so to establish the fair wage system to improve the working methods, this work measurement is useful. So then what is the definition of this work measurement? The first definition is about the work measurement is the application of techniques designed to establish the standard time. Okay, so in an organization, what is the standard time? Like every organization they will tell minimum 6 hours you need to work, minimum 5 hours you need to work compulsory. That is the thing, standard time. So to keep the standard time,
to perform a specific task, this work measurement concept is useful. Means how long the job should be performed in a normal conditions, in normal working conditions, how long, like 9 hours a day. In that 1 hour you can take a break, and 8 hours, complete 8 hours is a day, like that. Okay, then what is the objectives of this work measurement? Means first one, setting standard times. Means how much time is required for the each operations, for the planning and control, this will be useful. And next one, improving productivity. Means with the help of this work measurement, it will reduce the delays, it improves the work efficiency, automatically it increases the productivity and outputs also. Next one, fair wage fixations. So based on the working hours of the employees or the laborers, so they can give a fair wage system also. So with the help of this work measurement, we can able to achieve that also. And manpower planning will be there. Cost control means expenses we can easily control it. Okay, ma? So these are the objectives of. Then what is the techniques we are having? Means first one is time study. How much time is taking worker to complete a study, like that. Okay, like stopwatch, how much time you are taking to finish this answer, like that. Next one, work sampling. That means proper time spent on various activities. For that this technique is useful. Next one, PMTS, predetermined motion time systems. So based on the standard time without any direct observation, this will be useful. Next one, synthesis, combines the various time data along with the work elements also. Next one, analytical estimation. So it will able to understand the measurement when it is in the difficult areas. Clear, ma? So what is the advantages we are having? It improves the production and planning agency accuracy, it improves the labor efficiency and productivity, it reduces the ideal time operational delays, and it helps in achieving the effective cost resources. Okay, so conclusion, in every question conclusion is not mandatory, it depends on your wish. Okay, if you want to write, you can write it. Okay, so therefore work measurement is a important tool which is used in the organization for the effective planning, for the effective productivity, to increase the competitiveness also. So this is the first important answer, ma. Second important answer is about the what is plant layout, and explain the different types of it. So first we need to understand what is mean by plant layout. So it is a physical arrangement of machines, equipments, workstations and departments within a factory. So within a factory, whatever the physical arrangements you are doing, like machines, equipments, workstations, that is called plan layout. Okay, so a well designed layout will be helpful for the organization to run the operations very smoothly. So it will be helpful to increase your productivity, it will reduce your expenses, it will saves your time. Okay, it reduces the ideal time. Yes, so proper plant layout will be helpful for the safety, quality and overall operational efficiency. This is the meaning of plant layout, ma. Easy meaning. So what is the definition of it? Whatever the physical arrangements we are doing, like equipments, machines, storage areas and etc. So it will be able to achieve the effective production with the minimum wage and with the minimum expenses or the minimum cost. Okay, what is the objectives of this plant layout? Means first one, smooth flow of materials. Okay, unnecessary movement, unnecessary things, it will able to reduce that. Next one, optimum utilization of space and resources. Whatever the space you are having in the organization, whether you are using in a proper way or not, for that case also this will be useful. Next one, reduced handling cost. Whatever the transportation expenses will be there, it will be able to minimize that. Okay, next one, improved safety working conditions will be able to achieve with the help of this, and flexibility will be also there. What are the different types of plant layouts we are having? Means first one, product layout, ma. Machines are arranged according to the operations. Okay, so based on the operations they can be arranged. Next one, process layout. Machines can be grouped, what process you are doing, what purpose it is important, like that. Next one, fixed position layout. That machines will be, that equipments will be fixed in that position only, we should not able to remove from there. That is the one of the type. Yes, next one, combination layout. Whatever the features, both product and process layout we are having, it will be able to understand your product needs. And next one, cellular layout. So group machines in the cells,
whatever the similar products are there, whether you are arranging in the similar products all the time, that it will be able to increase that. Then what is the advantages we are having? A same thing, it increases the productivity and efficiency, reduces the expenses, improves the supervision, and enhances the employee safety and moral. Okay, so conclusion is also plant layout is very much important, like that you can able to write it ma. Last question ma, design, process design and explain the various phases and factors. So what is mean by process design? So process design is a various important aspect in the production management ma. Why? Because whatever the product, whatever the service is there, it's to be produced for them, this will be useful. It involves the selecting process, it involves the equipment, workflow, technology, inputs and outputs, everything. Okay, so a well designed product design will be able to improve your productivity, reduces your cost and increases the organizational goals also. Okay, so product design యొక్క definition, what is the meaning of that, definition of that? Okay, so it will be helpful for the planning and organization of the production process that converts the raw materials into finished goods. Okay, to convert raw materials into finished goods, this will be able to useful. Okay, so whatever the methods, whatever the machines, whatever the operations are there required for the production, this will be able to achieve from that. Okay, so what is the different phases of process design we are having? First one is process selection ma, means selecting the process according to the volume and variety. Next one, process planning, then we need to plan according to the sequences. Then equipment selection, according to the tools and techniques, what equipment is used, according to that we need to choose that one. Next one, workflow design and process evaluation will be there. So these are the things. Then what are the factors affecting this process design? Means first one, nature of product, the size, shape, design, everything, whatever the quality, quantity, complexity is there, that will the factors affecting this one. And next one, volume of production, how much high volume, how much low volume, that will also will be able to affect the factors. Next one ma, technology availability ma, means advanced technology will be able to achieve the speed, accuracy and consistency in the data or in the work. Next one, cost consideration, capital and operational cost will be able to reduce it, and flexibility will be more in the future changes, and human factors like safety and skills level able to achieve the workers environment also. Okay, so importance also same thing, you can able to write it, it increases the productivity and quality, it reduces the stage. Importance is same for any answer ma. Okay, so everything whatever we are using in the organization, it will be able to reduce the cost, increases the productivity, improves the efficiency, the same thing you can able to write it. Clear? So these are the questions, 3 questions whatever I have discussed: work measurement, plant layout and also this one, process design. Out of these 3 questions only one theory question they will ask from unit number 3. So mostly you need to give preference to problematic itself, no for theory. Clear ma? So still if you are having any further doubts, you can let me know in the comment section. All the very best. See you all in next video students. Bye bye everyone. Students, welcome back to our channel. So students, in this video we are going to discuss the unit 4 complete theory explanation of the subject operations management. So in operations management, from this unit number 4 we are having problematic also. I have already uploaded the problematic explanation video in our channel. Still if you are feeling any difficulty in understanding the problematic, then you can go with the theory ma. So the complete theory, whatever the questions explanation I am doing in this video, that will be more than enough to attempt the question from this chapter in your final examination. Clear ma? And this notes PDF is available in our Telegram group. All the links I have mentioned in the description box. So the first important question from unit number 4 is explain in detail about ISO standards. Most important concept ma. Even for the ISO standards they will ask for 2 marks also. So ISO standards are internationally recognized guidelines ma. So why it is has been developed means to ensure the quality, safety, efficiency and consistency in the product and services. In while distributing the product and services, to maintain guidelines, to maintain rules, to follow the rules, these ISO standards are internationally recognized.
okay, to meet the consumer expectations, to meet the customer expectations throughout the global markets, this ISO standards will be helpful. So it is a structured framework this ISO standards. Why? Because it will be able to achieve the operational performance and and it will be able to reach your goals also. Okay, so this ISO standard is a helpful thing, okay, which improves your productivity, which meets the customer satisfaction, etc. Okay, so it will be helpful to like adopt your global competitiveness also. Clear ma? So what is the meaning of this ISO standards? Means ISO standards means Internationally Organization for Standardization. This is the full form of ISO. Means it is an independent non-governmental international body which develops the standards to get the quality and uniformity in the production and services. So it is not a government thing, it is a non-government thing and it is an independent organization. Okay, so what is the objectives, what is the main motto? First one, quality assurance, giving the quality assurance. Second one is customer satisfaction, to build the trust and confidence. Process standardization, means whatever the uniformity we are having in the production and the procedures and the operations, to bring that, and global acceptance and continuous improvement. These are the 5 things where ISO has the main operational objectives. Then what is the importance of this ISO standards? Means according to the ISO 9001, that means quality management system, according to that rule, it will meet the consumer expectations and the continuous improvement. According to the ISO 14001, that is environmental management system, based on your production and based on your goods and services, it should not give any harm to the environmental production. So you should have the environmental production along with the sustainability. According to the ISO 45001, that is occupational health and safety, giving security and safety, safe working condition to the employees at the workplace also. Next one, ISO 22000 will be for food manufacturing and the processing industry. For that kind of industry, this is the rules. And ISO 27001, informational security, whatever the information, whatever the data security will be there for the customers, able to keep it very secured in a detailed way. Okay, these are the things. Next one, what is the benefits of this ISO? Means it improves the operational productivity and ensures the efficiency, reduces the detects waste, errors, it improves the market reputation and brand image, it increases the customer satisfaction and loyalty, it helps the organization for the legal and illegal requirements, legal and regulatory requirements, sorry. Okay, so ISO is completely based on your own also, you can able to write it easy answer, simple concept. It will be plays a vital role in improving the quality, services, efficiency, credibility, everything in the organization. Okay, so this is the first most important one. Second important question is about the define statistical quality control and explain the various techniques of it. First, you need to understand what is mean by statistical quality control, that is SQC. So it is a significant method like controlling and monitoring your quality using some techniques, using some statistical techniques. Okay, so with the help of this SQC, it will be able to maintain your product quality. Okay, it will be able to prevent the defects. Okay, it will be consistent in making the consistent quality and reduces the expenses and cost also. So for that case, this SQC is very much useful in the organization. Okay, so what is the definition? SQC is the application of statistical methods to monitor, to control and to improve the product quality. So to get the acceptability of the quality limits, this SQC will be useful. Clear ma? So what is the objectives of this SQC? Means maintaining consistent quality, like whatever the production you are doing, whatever the service you are doing, you are maintaining the correct quality or not. For that case, this will be useful. Next one, early detection of defects, identifying the problems, helpful to reduce your expenses. Process improvement will be there, like root cause for the defects, what is the root cause for the problem, like that. Next, customer satisfaction is also one of the main goal, one of the main objective of this SQC. Clear ma? Then what is the techniques we are having? Means first one is control charts. Your problematic also will be based on control charts. Okay, whatever the performance is there, it detects the variations also. Next one, acceptance sampling.
Okay, how much the sample is accepted, how much is rejected, like that. Next one, process capability analysis ma, to meet the specifications it measures that. Next one, Pareto analysis, it identifies the major cause, like root cause of that. Okay, like with the help of 80/20 principle. Okay, next one, cause and effective diagram, means what is the root cause of the problem, it will be able to understand that. Then what is the advantage of this SQCMA? It improves the product quality and service, it reduces the inspection and expenses cost, it improves the productivity, it helps in decision making. The same importance you can able to write it in this answer also. Importance will be same la, everything you can write. It will reduce the operational cost, it increases the flexibility, it improves the productivity. The same thing you can able to write it. Clear ma? SQC also one of the main topic. ISO and SQC is completed. And the last question is about the TQM. What is TQM and what is the features, principles and scope of it? As you people all know, this is a TQM is another subject you are having, common subject. So you people are having some idea regarding this TQM. So TQM stands for total quality management. That means it is a management approach, means continuous improvement in the organizational activities in all the departments in the organization, like production, service, everything. How much improvement you are doing, that is important. The participation of employees is important to meet the customers expectations. The participation of all the employees, that is called total quality, how much total quality of management we are having. So it will be able to survive the customer satisfaction, long term success will be there, teamwork will be there. Okay, it ensures the quality and efficient in the work. Okay, that is called TQM. What is the definition of TQM? It is a philosophy ma, it is a continuous improvement of the product and services and the processes. So whatever the employees are there, they all will be used to achieve the customer satisfaction. Okay, the main motto of them. Clear ma? Then what is the features we are having? Customer focus is one of the main features. You need to focus on the customers. Continuous improvement will be there. Employee involvement will there, whether the employee is participating in all the activities or not. Yes, process orientation will be there, and database decision making is also there. Using the data, using the facts, you are taking the appropriate decision making. Next, what is the principles of this TQM? Means leadership commitment is one of the main thing ma, like proper quality control, promoting of a strong leadership is important. Customer satisfaction, teamwork, prevention, over inspection. Okay, continuous learning. So these are the various principles of TQM. Okay, we all know about that. So same points is repeating in every question. Okay, just if you are understanding the concept, you can elaborate your answer by your own. There is not at all having anything that you need to write this points only in your examination. Just understand the concept. Clear? So scope and benefits also they have given. Scope is nothing about, it identifies the industrial and manufacturing things. It covers all the functional areas like production, finance, marketing, HR, everything. It improves the supplier relationship, it enhances the organizational performance also. What is the benefits we are having? It improves the product and service quality, it increases customer loyalty, it reduces the cost, and it improves the morally and involvement. Same, the same thing we are having here also. So total quality management is helpful for the organization to achieve the best results. It is a continuous improvement and focusing more on the customer. Okay, so these three questions is more than enough: ISO, SQM and this TQM. Okay, so this is about the unit number 4, theory explanation of the subject operations management. Still, if you are having any further doubts, let me know in the comment section. All the very best for your examination as well as your preparation. See you all in the next video, students. Bye bye everyone. Welcome back to our channel. So here in this video we are going to discuss the unit number 5, complete theory explanation of the subject operations management of MBA third semester. In previous videos we have already discussed the theory explanation of remaining units as well as the problematic explanation also. Go and check out in our channel ma. So in operations management from unit number 5 you are having problematic also, that is ABC analysis. Sometimes in the examination they will give 2 theory questions only. So theory to compulsory question. Okay, so if you have learned problematic also, compulsory you learn theory from this unit. It is only one concept you are having most important, that is ABC analysis. Okay, compulsory every year we
can expect one question related to this ABC analysis from unit number 5. So this notes PDF is available in our Telegram group for free of cost. Still, if you are having any further doubts, you can let me know. All the links I have mentioned in the description box. So the first important is about the what is ABC analysis. Explain the procedure and advantages and disadvantages. Okay, so what is ABC analysis? Always, better, control. Okay, so ABC full form is always, better, control. So ABC analysis is an inventory important inventory control technique ma. So where small number of items will give a large portion of inventory value. So you are analyzing your inventory, you are analyzing your stock, you are analyzing and controlling your things. So it will be helpful for the management to focus more on the critical inventory items. Means whatever the technique we are using, okay, it will be helpful to understand your inventory. Okay, so it is based on the 3 categories, that is A, B and C. Okay, so this will be helpful for the inventory efficiency and cost control of also. Okay, whatever the cost expenses we are having in this inventory in the organization, it will be helpful for them also. So what is the meaning of this ABC? Means ABC analysis is an inventory classification of technique ma, where it has been divided into A, B and C categories to understand the annual usage of the inventory. Okay, so whatever the principle we are having, that is Pareto principle we can say ma, that means 20% of the items is contributed 80% of the inventory. Okay, 20% of the items contribute 80% of the inventory, that is called 20/80 principle. Also for 2 marks it is important. So classification of inventory ma, A items are high level values. It means high level items, like high level items with low quantity but high annual returns. Like for example we can say iPhones is having high value items, but it can be manufactured with low quality compared to the remaining Android, but it will give high annual consumption, that is called A items. What is B items? Moderate value items but responsible for the controlling your review. Next one, C items are low value items and large quantity are categorized into C items, that is called ABC. So what is the procedure of this ABC analysis? First you need to identify all the inventory items and calculate their annual usage, and then you need to arrange in the descending order from small to large, from to high. Then you need to calculate the cumulative percentage of the total value. Then you need to classify the ABC items, and then you need to keep it in the policies. So these are all things will be easy for the students who have already finished problematic. If you are okay with problematic, you can write this answer by your own also. Whatever the steps we have done in the problematic, the same steps we are writing in the answer also. So what is the advantages of this? Means it improves the efficient inventory control, it enables the management, it reduces the expenses, it improves the decision making, and it enhances the utilization of the resources. So these are the advantages. There are few disadvantages also. Okay, what is the disadvantages? First one, it ignores the items in the production critical of items. It is not suitable for all the industries. It requires the accurate of data. If data is not accurate, you cannot perform this ABC. Next one, over emphasizing on the cost. So cost is more important in this thing. Clear ma? So ABC analysis is an important tool. Okay, but when you use it properly, the organization will be able to minimize the expenses and focus more on the attention on the valuable assets, valuable items. Clear ma? So this is the complete concept of ABC analysis. Most important one, you should not skip this answer at any cost. Clear? Next one define inventory, explain the importance and cost and different models of inventory. What is meant by inventory? Whatever the stock of goods we have maintained in the organization to meet the future demand, that is called inventory. Inventory is nothing about stock. It might be raw materials, it might be work in progress, it might be finished goods or spare parts. All this comes under the inventory only. Okay, so efficient inventory control will be able to achieve your productivity, reduces your cost also. So what is
is the definition of inventory, ma? Inventory is the stock of materials or goods maintained by business for the production of sale in future. Means it can be as a buffer between the supply and demand. Means it is act as a mediator between the demand and the supply. Okay, what is the importance of this, ma? First one, it improves the continuous production. It helps the meet the customer's plan. It able to protect the uncertainties and price fluctuations. It will be able to scale your purchasing and improves the customer satisfaction also. So these are the importance of inventory. Then what is the cost associated with this inventory? Means first one, ordering cost will be there. Okay, receiving orders, everything, that will be the cost. Next one, holding cost, like storaging, everything, that will be as another cost, like warehouse, insurance, everything. Next one, shortage cost. If any stock outs has been there, the loss of sales will be there, that is called shortage cost. Next one, purchase cost. Purchase cost is nothing about whatever the inventory items you are purchasing, again, that is another kind of expenses. Clear, ma? Next, what is the models of inventory management? There are different models, we all know. EOQ, economic order quantity. Yes. Next one, just in time, JIT we can call it as. Okay, when we have purchased something, we need to reduce the holding cost. Next, ABC analysis, just now we have discussed. Next one, fixed order quantity model. The amount of the orders will be fixed. Every month this much only I will take up the orders, like that. Next one, fixed time period model. So these are the different types of models of inventory management. So inventory management plays an important, crucial role in the organizational efficiency, where it will improve the productivity, certainty of the, and also sustainability of the organization. Clear, ma? And the last question from the last unit is, what is safety stock, and explain the various methods to calculate it. What is mean by safety stock? In favor to meet the future demand, we are keeping some stock as a safety. Okay, so extra inventory maintained, which we are maintaining, okay, to protect from the uncertainty, that is called safety stock. Okay, so safety stocks will be helpful for the continuity in the operations and to reach the customer satisfaction also. So proper calculation of safety stocks will be able to minimize your risk from the excessive inventory. Clear, ma? This is most important one. What is the meaning of the safety stock? Safety stock is nothing about additional quantity of the inventory which we are storing to meet the future fluctuations. Yes, so if any uncertainties has been happened, then we need to meet up with this. Okay, then what is the need for safety stock? Protect against the unexpected demands. Yes, we all know it able to delay, it able to overcome the delayness, and it leads the reduction in the uncertainty. It prevents the loss, and it creates the customer satisfaction or customer service levels also. Clear, ma? Then what is the methods we are having? First one, maximum minimum method, ma. Maximum minimum method is nothing about the, it reduces the maximum minimum cost. It is one of the method in this safety stock, ma. What it will do means, it is equal to the maximum usage and minimum average usage. Okay, next one was average usage method. Based on the average demand of the particular production or the service, you are making that safety stock. Next one, ma, statistical method. Statistical method is nothing about with the using of the standard deviation of demand and desired service, like that. Next one, fixed percentage level, means every month we are keeping 5% of the stock for safety thing, like that. That is also another method. Next one, service level. It determines the stock based on the acceptable risk. If you are able to accept your risk, you can able to keep that stock. Okay, so there are many advantages. It will be ensures the sales, improves the production, it improves the customer satisfaction, it reduces the risk also. So safety stock is important, and it creates a very well in the organizational things, but proper calculation, proper controlling is very much important in this safety stock. Clear, ma? So ABC analysis is compulsory question. There is no doubt, compulsory one question they will ask for this concept from unit number 5. Along with that, safety stock and inventory management also you need to be perfect. Clear? So all the very best. Still, if you are having any further doubts, you can let me know in the comment section. See you all in next video, students. Bye bye everyone. Back to our channel. So here in this video we are going to discuss the last minute revision of the subject operations management of MBA third semester.
Clear ma? So this is the common subject for every specialization student, and I have given only one theory answer from each unit. Okay, and any type of theory question they might be asking in the examination, this is the answer, you need to write it ma. Okay, see ma, even if it is a problematic subject, see third, fourth, fifth is a problematic things also you are having in this subject. So but one theory, one problematic they will give. First and second unit is theory only. Third, fourth, fifth is one theory, one problematic compulsory they will give. So theory is having the equal preference. 80% you need to give preference to the theory itself in this operations management. Third chapter, better you learn the problematic of job sequencing. Clear students? So without getting late, first unit theory answer we are discussing. Okay, from the first unit, compulsory question is about the operations management. First you need to understand what is meant by operations management. So operations management is about planning, organizing, controlling the activities that produce goods and services. Okay, whatever the organization is providing the goods and services, it is able for the better planning, organizing and controlling. It ensures that resources like men, material, machines, money, whatever the materials, this all inputs are there, whether it is using as per customer needs or not, it will able to understand it. Then what is the definition? Operations management is the process of converting inputs into output in an efficient manner to satisfy the customer preferences. To satisfy the customer, converting the raw materials, converting the inputs into outputs. This is the definition of operations management. See, whatever the theory answer I am saying, if you are finding operations management in the question, means this is the answer, you need to write it. Clear? Next one, you need to write about the production management. Production management is also equally important. Okay, so production management ensures the smooth production flow. Okay, production planning encourages the, it ensures the smooth production. Okay, so whatever the raw materials are there, it will be converted into finished goods. It will be helpful for the production, right quality, right quantity, right time, with the minimum expenses, minimum cost. Okay, this is about the production management. So what is the objectives? See, if they are asking objectives, functions, role, nature, anything, you can write these points ma. First one, you are having cost reduction, it will be able to reduce your expenses. Customer satisfaction is also important. Timely delivery we will be able to achieve with the help of this operations management. Efficient utilization of resources, all the resources whether you are using or not, for that case also this will be useful. Increased productivity will be there, flexibility will be there, and quality improvement will be also there. In examination you need to elaborate the points, 2 lines. If they are asking about the scope, the same point. See, capacity planning will be there, quality management will be able to achieve with the help of this operations management. Product design, supply chain management, cost control, maintenance management, materials management, process selection. So these are the various key points you are having, you can able to achieve with the help of this operations management. Even if they are asking about the recent trends also, globally it has been transformed. Okay, flexibility will be there, total quality management will be there, operation strategies can be achieved, technology is using, re-engineering has been done. Okay, there are different things like that. In already long explanation I have clearly mentioned the detailed explanation. Here we are doing a just a last minute revision ma, so that's why I am discussing like this type of thing. Clear? Second concept, agile manufacturing, if they are asking, means the same points you can write it. First you need to understand what is meant by agile manufacturing. Agile manufacturing something means which is suddenly rapidly technology is increasing, by tomorrow some or the other product is highlighting. With the help of this agile manufacturing you can able to meet that technology. Okay, you can able to, for example, my in Instagram one dress is there, it has been gone into viral, many of the people are doing the preferences for that dress. If you are having the agile manufacturing, within one day you need to print the similar
product and you need to sell it. So adapting the recent trends will be able to achieve with the help of this agile manufacturing. So that is quick response to meet the customer satisfaction. So what is the definition? It is an ability of the organization to respond quickly, to adapt quickly, to ensure the customer satisfaction. Clear? The main goal of this thing is to helpful for the customized products. Okay, to deliver the products in a quick way, to efficiently, if we need to keep it to that means this agile manufacturing will be helpful. So what is the reason? Same things we can write it. So manufacturing fragmentation will be there. Increased competition is one of the main reason for the agile manufacturing. Increased focus on customers, growing needs and reducing in product life cycle. So these are the major reasons why an organization should adopt the agile manufacturing. Agile manufacturing is not much important. So whatever the operations management I have discussed in this chapter, in this unit, just be perfect with this operations management. This is complete unit number 1. Now coming back to the unit number 2, production planning and control, that is PPC. What is mean by production planning and control? Whatever the activities we are able to ensure in advance to control the execution, to produce the right quality of good at the right time, at the right place with the minimum expenses, for to achieve this production planning and control is very much important. What is the definition? It is a process of planning, scheduling and controlling the production operations to ensure the smooth running of the business, smooth running of the manufacturing. So what is the functions or steps of PPC or functions of PPC? First one is planning, second one is routing is nothing, a sequence order. Next one scheduling, then we will do the dispatching and then we will follow up whether the product or service is good or not. So based on this procedural functional steps, we will do this product planning and control. Next one, what is the importance of this means? First one, it helpful to reduce your cost, it improves your outputs or productivity, it will be helpful to achieve your better quality of your control. Inventory means nothing about stock also it will be able to control, customer satisfaction will be there, and optimum utilization of resources also you can able to achieve with the help of this production planning and control. There are some few disadvantages or limitations. The first one is it is costly to establish, time consuming will be there, it is complex in nature and it is not suitable for small organization, it is only suitable for the large scale organizations. So in second unit you need to learn about the capacity planning also. What is the meaning of capacity planning? In long run and short run, what is your capacity? How many goods you need to do it? How many service you need to do it? Next, MPS, that is master production schedule. It is a plan which provides how much quantity, how much should be products, how many products, how much quantity, how many we need to produce. For such case, this MPS, master production schedule, is useful. So this is a unit number 2 So every time unit number 2 we can expect a production planning and control. In any question from unit number 2 you can write this answer. Next, unit number 3. Actually unit number 3 you need to give priority to problematic, which is job sequence. But along with that, if you are comfortable, if you are okay, then only learn with this theory from unit number 3. In unit number 3, the first question, only the question is about the thing, operations management. What is mean by operations management? Controlling your activities to achieve efficiency, to achieve productivity, to achieve the effectiveness in performing the activities in the organization. For that case, this operations management will be helpful. It ensures the smooth running of the business. So first here you need to understand what is meant by work measurement. So how many laborers, in how much time, how much work has been performed, that is called work measurement. So it is a specific technique, how much the task is completing in a specific period of time. Okay, so determine a standard time to improve the productivity, to make the fair wages, to get the manpower, to reduce the inefficiency. For this case, all these things, this work measurement is one of the main important tool or important concept. Clear? Next concept is about the plant layout.
What I have said about the plant layout, ma, whatever the machines, whatever the workstations, whatever the equipments we are having, how we need to protect it for the work. For that case, this layout, this framework will be useful. So here, with the help of this plant layout, minimum material handling will be able to achieve, optimum utilization of space, smooth running of the flow, reduction in production cost. So these are the goals which we can achieve from this plant layout. So what are the different types we are having? Produce layout, product layout, fixed position layout, and combination layout. Clear? Next and the last one is about the product design. So what is the product design, ma? Product design is nothing about the how much product should be organized to convert the inputs into outputs efficiently. Okay, to make the inputs from outputs, to make the efficient means what is the thing we need to do it. So here you need to understand what are the types you are having. Availability of technology is one of the main important concept. Cost consideration is there. Skills of labor is there. Everything will be able to achieve from this process design. Clear? So therefore from unit number 3, this is the answer. You need to write it. In unit number 4, ma, if you have perfect with the control chart like mean chart, range chart, and mission replacement concept, means there is not at all having any requirement to learn the theory answer. But if you are not okay with the problematic, means whatever the theory I am saying right now, so ISO standards, SQC, that is statistical quality, and TQM. So these are the 3 concepts which I have included in this unit number 3, ma. So first one, ISO, that is International Organization for Standardization. So it is a internationally accepted rule, ma, so which is helpful to ensure the product and services to meet the customer satisfaction, to meet the regular requirements. Clear? So what is the main goal, sir? It maintains the quality, it improves the consumer satisfaction, it ensures the safety and security to the reliability of the persons. Yes, it facilitates the international trading, it helps to promote the productivity, it helps to reduce the wastage, it helps to build the trust. There are few laws and standards. ISO 9001 is quality management system. ISO 14001 is environmental management. ISO 45001 is occupational health and safety, means safety working conditions. Okay, next one, SQC, that is statistical quality control. It is a technique, ma, where we can use to control your quality of the production and services. So what is the objectives? It detects the deviations, it reduces the defects, it maintains the product standards, everything. So there are different techniques also. With the help of control charts, with the help of process ability analysis, with the help of acceptance sampling, Pareto analysis, with the help of fishbone, we can able to understand this SQC method. Next one, TQM, that is total quality management. Total quality management is nothing about the continuous improvement in the organization to achieve the long term customer satisfaction. This TQM is one of the main important concept. So what is the features of this TQM? First one, customer focused will be there, continuous improvement will be there, employee involvement will be there. Yes, so principles of TQM also we have already discussed in the explanation. First, customer, give priority to the customer. Total employee involvement, whether everyone employee is involving or not. Integrated system, all departments in the organization should work together. Continuous improvement is also one of the main concept you are having in this TQM. Clear? So scope of TQM also they have asked. So this answer, if you are learning from unit number 4, is more than enough. Clear? For theory answer, this question will be useful. And the last unit, unit number 5, ABC analysis, we have already discussed problematic. It is easy only. If some of the students are not perfect with their problematic, means compulsory we need to learn theory also, even though if you have prepared problematic. The theory answer is about the ABC analysis. That means ABC stands for always better control. That means whatever the inventory, whatever the stock you are having in the organization, whether you are controlling in a correct way or not, for that case this ABC analysis will be useful. It is based on the Pareto law or Pareto principle. Okay, so which is prepared, which is have by H. Hoff Dickel. So ABC analysis we are having the three categories, ma.
A, B and C. A category is highly controlled categories, B category is medium ranged inventory, C category is low control inventory. So A percentage is 70, B percentage is 20, C percentage is 10. So this is the diagram, table and diagram. However, I am showing on the screen the answer the same way you need to write it in the examination point of view also. Clear? So what is the procedure ma? In problematic, if you have done means this will be easy. First you need to relate the forms, then you need to write the annual consumption, then you need to arrange in the descending order, then you need to find out the cumulative, then you need to divide it according to their percentages. So what is the advantages of this ABC analysis means? First one, inventory will be controlled in a better way, effective use of resources will be there, cost will be reduced, decision making will be improved, efficient planning is also able to achieve with this. Then there are what are the few disadvantages also ma? Based on it is very costly, it is not suitable for all the organizations, production delays will be able to come with this ABC analysis, and continuous updating is one of the main tasks for this thing. So it is a difficult and it is a disadvantages of this ABC analysis. Then what is meant by stores management? Something we are storing, we are preserving, we are keeping the material in the right quantity at the right time in the right place in the good utility, in a good condition. So that is called stores management. What is the definition of this? It is concerned with receiving, storing, safeguarding and issuing materials effectively in the organization to run the organization smoothly. So what is the points we can write it? Same points like proper storage, prevention of loss, quick issue, effective control, improve efficiency. Like this type of points you can able to attempt it in the stores management. Okay, what is mean inventory? Inventory is nothing about the goods or a commodities or a stock. To run an organization, to run the organization in an effective and efficient way, goods is important like raw materials, packaging, yes, processing, everything is comes under the inventory. Then what is mean by inventory management? Inventory management is nothing about the effective management of inventory, like effectively you are managing your stock. Okay, you are managing your planning, you are controlling, planning, organizing all your inventories. Clear? So these are the complete subject operations management theories explanation. So if you could watch this video from end till from starting to end means compulsory all the theory you can able to attempt it. This PDF is available in our Telegram group ma. Still if you're having any further doubts you can let me know in the comment section. All the very best for your examination as well as your preparation. See you all the next video students. Bye bye everyone. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss the Unit 4 Operation Management topics explanation anamata, problematic explanation. Unit 4 lo problematic lo basically 3 types laga divide chesi pettinanu. So first emo control charts, second emo fraction defective chart, థర్డ్ ఏమో మెషిన్ రిప్లేస్మెంట్. అంటే టాపిక్ 1, టాపిక్ 2, టాపిక్ 3 లాగా డివైడ్ చేసి పెట్టినాం. సో కంట్రోల్ చార్ట్స్లో మనకి మీన్ చార్ట్, రేంజ్ చార్ట్ అనేటివి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవి ఎక్కడో విన్నట్టున్నది కదా. సో టీక్యూఎం సబ్జెక్ట్లో మీరు ఇది ఆల్రెడీ నేను మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను, మీన్ చార్ట్, రేంజ్ చార్ట్. అండ్ అక్కడ కూడా చెప్పి ఉన్నాను ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్లో టోటల్ క్వాలిటీ అంటే టీక్యూఎం సబ్జెక్ట్లో ద సేమ్ టాపిక్స్ మీకు ఉంటాయని చెప్పేసి. సో ఇది ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఈ వీడియోలో అదే వీడియోని నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ మీకు మీన్ చార్ట్ అండ్ రేంజ్ చార్ట్ అనేది మీకు ఈ వీడియోలో అర్థమైపోతుంది. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ మీరు చెప్పకండి టీక్యూఎం కదా అని చెప్పేసి. టాపిక్ సేమ్, టీక్యూఎం సబ్జెక్ట్కి ఓఎం సబ్జెక్ట్కి టాపిక్ సేమ్. సో అందుకనే ఆ వీడియోని ఇందులో మర్జ్ చేసి పెడుతున్నాను. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ చార్ట్ చెప్తాను. థర్డ్ ప్రాబ్లమెటిక్ వీడియోలో మెషిన్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మన ఛానల్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీడియోని ఫుల్ వరకు చూస్తే మీకు కంట్రోల్ చార్ట్, మీన్ చార్ట్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ అనమాట. ఓకే, సి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ నంబర్ అని చెప్పేసి XR1 ఇచ్చారు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద డేటా విచ్ ఈస్ given in the question. Okay, so production order number X and R1. Now
ఈ క్వశ్చన్ని చూసుకొని మనం ఆన్సర్ అనేది చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే క్యాలిక్యులేట్ మీన్ అండ్ రేంజ్ చార్ట్ అని చెప్పి అడిగారు. సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్లో ఏం లేదు, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అంటే ద క్వశ్చన్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే మనం రాసుకొని జస్ట్ మనం టోటల్ చేయాలన్నమాట. ఎక్స్ బార్ టోటల్ ఎంత ఉంది అండ్ R1 టోటల్ ఎంత ఉంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే 3000 వచ్చింది, R1 వాల్యూస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే 236 అనేది వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ క్వశ్చన్ చదివినాక సొల్యూషన్లో ద సేమ్ థింగ్ మీరు డ్రా చేసుకొని జస్ట్ మీరు టోటల్స్ కనుక్కోవాలి, ఎక్స్ బార్ది అని R1ది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే మీన్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, టు క్యాలిక్యులేట్ మీన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అంటే సిగ్మా ఎక్స్ బార్ బై ఎన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో మీన్ కనుక్కోవాలంటే సిగ్మా ఎక్స్ బార్ బై ఎన్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో సిగ్మా ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్. మనం ఎక్స్ బార్ని మొత్తం యాడ్ చేసుకుని ఎంత వచ్చింది, 3000 వచ్చింది కదా, ఆ 3000 వేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో 3000 డివైడెడ్ బై ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ నెంబర్ మొత్తం ఎన్ని ఇచ్చిండు, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 టోటల్ 12 డేటా ఇచ్చింది కాబట్టి ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో 3000 డివైడెడ్ బై 12. సో 3000 డివైడెడ్ బై 12 చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 3000 డివైడెడ్ బై 12 250. సో 250 ఈజ్ ద మీన్. సో మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. మీన్ కనుక్కున్నాము, ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి, రేంజ్ కూడా కనుక్కోవాలి. రేంజ్ అంటే R అని అర్థం. సో రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి, సిగ్మా ఆర్ బై ఎన్. సిగ్మా ఆర్ బై ఎన్. ఇప్పుడు సిగ్మా ఆర్ అంటే ఏంటి, టోటల్ ఆఫ్ R1. టోటల్ ఆఫ్ R1 ఎంత వచ్చింది, 236. ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అని చెప్పిన. సో 236 డివైడెడ్ బై 12 చేయాలి. 236 డివైడెడ్ బై 12 చేస్తే R1 వచ్చేసి మనకి 19.67 ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్లో ఫస్ట్ మనం టేబుల్ టోటల్ చేసుకున్నాక మీన్ కనుక్కోవాలి, రేంజ్ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ. సో మీన్ ఏమో 250 వచ్చింది, R1 ఏమో 19.67 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక నంబర్ని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేది ఏదైనా అనుకోవచ్చు. నేను 5 అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని అనుకున్నాం, అజ్యూమ్ అనమాట. జస్ట్ మీరు అనుకోవాలి ఏదో ఒక నెంబర్. అయితే మీరు 1 అన్న అనుకోవచ్చు, 3 అన్న అనుకోవచ్చు, 7 అన్న అనుకోవచ్చు, 5 అని అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఏమవుతుంది అప్పుడు, స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏ కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నా, కంట్రోల్ చార్ట్స్లో ఎలాంటివి చేయాలనుకున్నా మనకి A2 వాల్యూ కనుక్కోవాలి, D3 వాల్యూ కావాలి అండ్ D4 వాల్యూ కావాలి. సో ఈ వాల్యూ ప్రతి ఒక్క కంట్రోల్ చార్ట్స్కి ఇంపార్టెంట్. మీన్ చార్ట్, రేంజ్ చార్ట్ కనుక్కోవాలంటే ఇది కంపల్సరీగా మనం అనుకోవాలి. సో మనం ఏమనుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 5 అనుకున్నాం. A2 D3 D4 ఎలా కనుక్కోవాలంటే కంట్రోల్ చార్ట్స్కి సపరేట్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 5 అనుకున్నాము. సో 5లో A2 అనేది ఎంత ఉంది, A2 అనేది 0.58 ఉంది. A2 is equal to 0.58. D3 ఎంత ఉంది, D3 5లో ఎంత ఉంది అంటే 0 ఉంది. D4 అండర్ 5 ఎంత ఉంది, 2.11. సో ఈ డేటా అనేది మీకు కంట్రోల్ చార్ట్ టేబుల్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. అండ్ ఆ చార్ట్ అనేది ఎగ్జామినేషన్లో అలా ఉంటుంది. మీరు సిగ్నేచర్ చేసుకొని లోపలికి తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఒకవేళ కంట్రోల్ చార్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగితే విత్ ద టేబుల్ ఓన్లీ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ వస్తేనే ఫర్దర్ సొల్యూషన్ అనేది మనం చేయగలుగుతాం. సో ఈ వాల్యూస్ అనేది కంట్రోల్ చార్ట్స్లో చూసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మీన్ చార్ట్ ఒకటి, రేంజ్ చార్ట్ ఒకటి కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మనం మీన్ చార్ట్ కనుక్కుందాం. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీన్ చార్ట్. సో మీన్ చార్ట్ కావాలంటే మనకి 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. మీన్ చార్ట్లో ఏమేమి కనుక్కోవాలి అంటే
అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, దాన్ని మనం యూసీఎల్ అని అంటాము. అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్, దాన్ని ఎల్సిఎల్ అంటాము. ఇంకొకటి సెంట్రల్ లైన్. ఈ 3 అనేది మనం కనుక్కోవాలి. ఐదర్ మీన్ చార్ట్ల కానీ రేంజ్ చార్ట్ల కానీ మనము ఈ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్, సెంట్రల్ లైన్ ఈ 3 అనేది కనుక్కోవాలి. సో యూసీఎల్ ఫార్ములా ఏంటి అకార్డింగ్ టు ది మీన్ చార్ట్ అంటే యూసీఎల్ ఏంటంటే ఎక్స్ డబల్ బార్ ప్లస్ A2 R, ఇది ఫార్ములా. సో మనం ఏం కనుక్కున్నాము, ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ బార్ అంటే మీన్ ప్లస్ A2 రేంజ్ అని అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ లో మీన్ ఎంత వచ్చింది, 250 వచ్చింది. సో 250. A2 ఎంత అనుకున్నాం, 0.58 అనుకున్నాం, 0.58. R ఎంత వచ్చింది, 19.67 వచ్చింది. సో వాల్యూస్ అనేది ఉన్నాయి, జస్ట్ మనం ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఎక్స్ బార్ అనేది 250 ప్లస్ A2 అనేది 0.58 బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి R ఏమో 19.67. జస్ట్ వాల్యూస్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 250 సేమ్ రాసుకోవాలి. 250 ప్లస్ 0.58 ఇంటూ 19.67, 0.58 ఇంటూ 19.67 చేస్తే 11.40 వస్తుంది. 11.40. సో 250 ప్లస్ 11.40 చేస్తే 261.4. 261.4 is the UCL answer. మీన్ చార్ట్ లో యూసీఎల్ ఎంత వచ్చింది, 261.4. దీన్ని మనం అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఏముంది, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అనేది మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎందులో, మీన్ చార్ట్ లో. లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఫార్ములా ఏంటంటే మీన్ మైనస్ A2R అని అర్థం. సో ఇంతకుముందు దాంట్లో జస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ అయింది. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మీన్ ఎంత వచ్చింది, 250 మైనస్ A2 ఏమో 0.58 కదా, 0.58 ఇంటూ R ఏమో 19.67. ద సేమ్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ. 250 యాస్టీస్ వేసుకోండి, మైనస్ 0.58 ఇంటూ 19.67 చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 0.58 ఇంటూ 19.67 అగైన్ 11.40. 250 లకేని ఇప్పుడు 11.40ని మైనస్ చేయండి. 11.40 మైనస్ చేస్తే 238.6 ఈజ్ ద లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఆన్సర్ ఇన్ మీన్ చార్ట్. మీన్ చార్ట్ లో లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 238.6. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఏంది, సెంట్రల్ లైన్ ఉంది కదా. సెంట్రల్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్. సెంట్రల్ లైన్ ఏమొచ్చింది మనకి, మీన్ ఎంత వచ్చింది, 250. సో 250 ఈజ్ ద సెంట్రల్ లైన్. ఇలా మనము మీన్ చార్ట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్, సెంట్రల్ లైన్ 3 ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం. సేమ్ అట్లనే రేంజ్ లో కూడా కనుక్కోవాలి. సో ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రేంజ్ చార్ట్. రేంజ్ చార్ట్ లో కూడా అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఉంటుంది, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ లైన్ ఉంటుంది. సో అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అంటే యూసీఎల్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే D4 రేంజ్ ఫార్ములా. సో D4 ఎంత వచ్చింది మనకి అంటే మనం ఇంతకుముందు అజ్యూమ్ చేసుకున్న టేబుల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో D4 వచ్చేసి 2.11, రేంజ్ ఏమో 19.67. సో సింపుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2.11 ఇంటూ 19.67. ఇక్కడ వాల్యూ పక్కన ఏం లేకపోతే దాన్ని మనం ఇంటూ అనుకోవాలి. సో 2.11 ఇంటూ 19.67 ఎంత, 2.11 ఇంటూ 19.67 41.50. So 41.50 is the UCL answer in range chart. Okay. సో ఇప్పుడు లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ కూడా కనుక్కోవాలి. LCL అంటాం కదా. సో లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఫార్ములా ఏంటంటే D3R.
D3R. ఇప్పుడు మనము టేబుల్ వాల్యూస్ లో D3 ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. R ఏమో 19.67. సో 0 into 19.67 is equal to 0. 0 into 19.67 ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఏముంది? సెంట్రల్ లైన్. సెంట్రల్ లైన్ అంటే ఏంటి? రేంజ్ ఎంత ఉంది మనకి? R ఎంత కనుక్కున్నాం? 19.67. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ లైన్. సో మీన్ చార్ట్ లో, రేంజ్ చార్ట్ లో UCL, LCL, సెంట్రల్ లైన్ 3 కనుక్కున్నాం. అందులో కూడా UCL, LCL అండ్ సెంట్రల్ లైన్ 3 కనుక్కున్నాం కదా. సింపుల్ గా మీకు అండర్స్టాండ్ కానీ అంత ఒకటే ఇక్కడ రాస్తా. మీన్ చార్ట్ కి సింబల్ ఏముంటది? X డబల్ బార్, పైన డబల్ బార్ ఉంటుంది, లేదంటే ఒక బార్ అంటే X బార్ అన్న కూడా అనవచ్చు మీరు. మీన్ చార్ట్ లో UCL ఎంత వచ్చింది మనకి? UCL ఏమో 261.4, LCL ఏమో 238.6, సెంట్రల్ లైన్ ఏమో 250. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ రేంజ్ చార్ట్ లో. రేంజ్ చార్ట్ లో UCL ఏమో 41.50, LCL ఏమో 0, సెంట్రల్ లైన్ ఏమో 19.67. సో దిస్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీన్ చార్ట్ అండ్ రేంజ్ చార్ట్. సింపుల్ గా దీన్ని ఇప్పుడు మనము గ్రాఫ్ మీద ప్లాట్ చేయాలి. ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రాఫ్ మీద ప్లాట్ చేయాలి. సో దీనికి 2 గ్రాఫ్స్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది. ఒక గ్రాఫ్ లో మీన్ చార్ట్ చేయాలి, ఇంకొక గ్రాఫ్ లో రేంజ్ చార్ట్ చేయాలి. సో సింపుల్ ఇక్కడ నేను రఫ్ గా డ్రా చేసి చూపిస్తా ఎట్లా ప్లాట్ చేయాలనేసి. నార్మల్ గా X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ లాగా కాకుండా ఇది మిడిల్ లో పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ పాయింట్స్ అనేది సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను. ఎగ్జామినేషన్ లో ఇలాంటి కంట్రోల్ చార్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే మీన్ చార్ట్ అండ్ రేంజ్ చార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అడిగితే కంపల్సరీగా 2 గ్రాఫ్స్ తీసుకోవాలి. ఒక గ్రాఫ్ ఏమో మీన్ చార్ట్ కి, ఇంకొక గ్రాఫ్ ఏమో రేంజ్ చార్ట్ కి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను చార్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఏమంటారు డ్రా చేసేసాను, బికాస్ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ మనం X యాక్సిస్ మీద ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చిందో అవి ప్లాట్ చేసుకోవాలి. 12 ఇచ్చింది కాబట్టి 1 to 12 వేసుకున్నాము. Y యాక్సిస్ మీద మనకి ఇక్కడ ఏదైతే UCL, LCL, CL ఏదైతే ఉందో మీన్ చార్ట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏది ఉంది? 261. అంటే మీ యొక్క పాయింట్స్ అనేది లీస్ట్ నుంచి 261 దాటాలి. సో నేను ఇక్కడ 50 తీసుకున్నాను. 50, 100, 150. దానికి తగ్గట్టుగా మీరు 20 అనేది తీసుకోవచ్చు. ఒక గ్రాఫ్ పేపర్ సరిపోతే మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు. సో CL అంటే సెంట్రల్ లైన్ ఎంత వచ్చింది? 250 వచ్చింది కదా. ఇక్కడ 250 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో దీన్ని నేను ఇక్కడ డార్క్ గా అండర్లైన్ చేశాను. దీన్ని మనం CL అంటాం. CL ఎంత వచ్చింది? 250. సో CL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250 అని అక్కడ మెన్షన్ చేసిన. నెక్స్ట్ వన్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఎంత వచ్చింది? 261 కదా. సో 261 ఎక్కడ వస్తుంది? ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ వస్తుంది. సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అవ్వండి, గ్రాఫ్ పేపర్ ఇంకా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ లైన్ డ్రా చేసి దీన్ని మనం UCL అని అన్నాం. LCL ఎంత ఉంది? 238. అంటే 250 కిందనే 238 ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేసి దీన్ని మనం LCL అని అన్నాం. సో అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అండ్ CL ఈ 3 మనం ప్లాట్ అనేది చేసినాము గ్రాఫ్ మీద. దీన్ని మనం మీన్ గ్రాఫ్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేంజ్ చార్ట్ ఉంటుంది కదా. రేంజ్ చార్ట్ ఎలా ప్లాట్ చేయాలనంటే సేమ్ X యాక్సిస్ మీద 1 to 12 అబ్జర్వేషన్స్ వేసుకున్నాము. Y యాక్సిస్ మీద ఇక్కడ సేమ్ రేంజ్ చార్ట్లో హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది? 41, 19, 41. సో 41 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ రేంజ్ చార్ట్. సో ఇక్కడ మీ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో Y యాక్సిస్ మీద లీస్ట్ నుంచి 41 అనేది దాటాలి. సో నేను ఇక్కడ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 అన్నట్టుగా తీసుకున్నా. ఎగ్జామినేషన్ గ్రాఫ్ పేపర్లో మీరు 5, 5 అన్న తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 10, 10 అన్న తీసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు యువర్ విష్. ఓకే, సో రేంజ్ చార్ట్లో UCL ఎంత వచ్చింది? 41.50, LCL ఏమో 0, CL ఏమో 19.67 కదా. ఫస్ట్ కంట్రోల్ లైన్ చూసి సెంట్రల్ లైన్ చూసాం 19.67 కదా. సో 18 తర్వాత 19 వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ 18 తర్వాత 19. సో ఇక్కడ లైన్ తీసి మనం CL అనుకున్నాము. 41 పాయింట్ ఏమో UCL, LCL ఆఫ్ కోర్స్ 0 వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసాం. దెన్ ఈ పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే క్వశ్చన్ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మనకి రేంజ్ డేటా ఇచ్చింది కదా 25, 15, 20, 15, 41 అని చెప్పేసి అవి ప్లాట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ దాంట్లో 25 ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో 15 ఉంది. ద సేమ్ థింగ్. సో అండర్ 1
25 కదా, సో ఇక్కడ 25, ఇక్కడ డాట్ కనిపిస్తుందా, సెకండ్ దాంట్లో 15 కాబట్టి ఇక్కడ. సో ఆ డేటా అనేది ప్లాట్ చేసుకొని జస్ట్ మర్జ్ చేయండి, లైన్స్ అనేది కలపండి. సో 25 నుంచి 15కి వచ్చింది, 15 నుంచి మళ్ళీ 20కి పోయింది, 20 నుంచి మళ్ళా 15కి వచ్చింది, 15 నుంచి 41, 41 టు 0, 0 to 25, 25 to 31, 31 to 28, 28 to 12, 12 to 8, 8 to 6. జస్ట్ మనం అట్లా ప్లాట్ చేసుకున్నాం. దీన్ని మనం రేంజ్ గ్రాఫ్ అని అంటాం. సో మీన్ గ్రాఫ్కి రేంజ్ గ్రాఫ్కి ఇదే డిఫరెన్స్ అనమాట. ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే మీన్ గ్రాఫ్లో జస్ట్ మనం ఏవైతే 3 ఉన్నాయో ఆ 3 మాత్రమే మనం ప్లాట్ చేసుకున్నాం. అండ్ మీన్ దాంట్లో అంటే 250 ఉంది కాబట్టి అండర్ 1లో 250, 2లో 250 కాబట్టి అది కూడా లైన్ స్ట్రైట్ వచ్చేస్తుంది. రేంజ్ గ్రాఫ్లో వాల్యూస్ చేంజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి కిందికి మీదికి అనేది అవుతుంది. సేమ్ ఇట్లా పాయింట్స్ని మర్జ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది మీన్ చార్ట్ అండ్ రేంజ్ చార్ట్. కంపల్సరీగా స్కేల్ అనేది రాయాలి. 1 cm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ యాక్సిస్లో, వై యాక్సిస్లో 1 cm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 యూనిట్స్ తీసుకున్నాం కదా, 2, 4, 6, 8 అని అనుకోండి. సో 2 యూనిట్స్. ఇక్కడ ఏం చేసినాము, 1 cm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్, 1 cm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 యూనిట్స్. ఎందుకంటే 50 డిఫరెన్స్ కాబట్టి 50, 100, 150. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ ఇస్ 50 కాబట్టి స్కేల్ అనేది కంపల్సరీగా ఎగ్జామినేషన్లో రాయాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అని రాయాలి. సో 2 గ్రాఫ్స్ తీసుకొని మర్జ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ TQM అండర్ కంట్రోల్ చార్ట్స్. హోప్ మీకు ఈ వీడియోలో ఈ చెప్పిన ఎంతవరకు అయితే చెప్పినో అది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకొక టాపిక్ కూడా ఉంది. సో ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీరు దీన్ని నేర్చుకోవచ్చు. లేదు అని అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. అందులో ఉన్నంత సేమ్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ అండ్ సెంట్రల్ లైన్ ఇవే మనం కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈజీ వన్. సింపుల్గా చెప్పేస్తాను, బుక్లో నుంచి చెప్పేస్తాను బికాస్ టైం అనేది లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్లో వాళ్ళు గ్రూప్ నెంబర్ ఇచ్చిండు, శాంపుల్ సైజ్ ఇచ్చిండు, నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఇచ్చిండు. సో గ్రూప్ నెంబర్స్లో 1 to 10 ఉన్నాయి, శాంపుల్ సైజ్ ఇచ్చిండు, ఇది ఇచ్చిండు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ సొల్యూషన్ అని ఏం చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా క్వశ్చన్ డ్రా చేసుకొని క్వశ్చన్ ఉన్న డేటాని చేసుకొని ఇంకొక కాలం యాడ్ చేయాలి. దాన్ని మనం పీ కాలం అని అంటాం, స్మాల్ పీ కాలం అని అంటాం. సో ఈ పీ కాలం ఏంటి అని అంటే డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో శాంపిల్ సైజ్తో డివైడ్ చేయాలి. అంటే 2 divided by 32 చేస్తే 0.063 వస్తుంది. ఓకేనా, సో 2 divided by 32 చేస్తే 0.062. నెక్స్ట్ 3 divided by 32, 3 divided by 50, ఇట్లా ఇవన్నీ చేస్తే కాలం వాల్యూస్ వస్తాయి. దీన్ని టోటల్ చేస్తే పీ టోటల్ వస్తుంది. ఇవన్నిటిని టోటల్ చేస్తే 440 అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ రెండు మనం కనుక్కోవాలి స్టెప్ 1లో. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలంటే పీ కనుక్కోవాలి. పీ ఫార్ములా ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ బై శాంపుల్ సైజెస్ అని అంటున్నాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ అని అంటే ఏంటి, పీ బార్ ఏంటి, సిగ్మా పీ బై ఎన్. సిగ్మా పీ అంటే టోటల్ ఆఫ్ పీ ఎంత వచ్చింది, 0.471. నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని, 10 కదా, 0.471 డివైడెడ్ బై 10 చేస్తే మనకి పీ బార్ ఎంతనో తెలుస్తుంది. మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు, అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి. అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఫార్ములా ఏమో పీ బార్ ప్లస్ 3, 1 మైనస్ పీ బార్ బై ఎన్ అండర్ రూట్ అనమాట. ఇది సేమ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్కి మైనస్ అవుతుంది అంతే. దాని ఒకటి డిఫరెన్స్ అనమాట. అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఫార్ములాస్ ఏమో ఇవి. ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్లో డిఫెక్ట్స్ అని చెప్పి కనుక్కోమని చెప్పిండో సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే శాంపిల్ నంబర్ రాసుకోండి, శాంపిల్ సైజ్ రాసుకోండి. ఓకే, అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ మనం చేయాలి. ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. సో అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ ఫార్ములా ఏం చెప్పినా, పీ బార్ ప్లస్ 3, 1 మైనస్ పీ బార్ బై ఎన్ అండర్ రూట్ అని చెప్పిన కదా, ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ శాంపిల్ సైజ్లో కామన్ నంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 32 ఉంది, 50 ఉంది, 80 ఉంది. ఈ 3 నెంబర్సే ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ కొత్త నెంబర్స్ ఏం లేదు. 32, 50 అండ్
80. ఈ 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడిటికి మాత్రమే మనం శాంపుల్ సైజ్ అనేది కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏమో 32కి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎన్ ఏమో 32 అవుతుంది. యూసీఎల్ ఫార్ములా ఏం చెప్పిన పీ బార్ ఏమో 0.047 వచ్చింది, ప్లస్ 3 అనేది డిఫాల్ట్. 1 మైనస్ పీ బార్, మళ్ళీ ఇది పీ బార్ డివైడ్ బై ఎన్ అంటే 32 అని అనుకున్నాం. ఇది ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 1 మైనస్ 0.047 మైనస్ వేయండి, ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సింపుల్గా మేము చేసి చూపిస్తాను మీకు. 1 మైనస్ 0.047 మైనస్ ఇస్తే 0.953 వచ్చింది. దాన్ని మళ్ళీ దీంతో ఇంటూ చేయాలి. ఇంటూ 0.047 చేస్తే మనకి 0.044 వచ్చింది. డివైడెడ్ బై 32 చేస్తే 0.001 వచ్చింది. దీనికి మనం రూట్ కొట్టాలి. రూట్ అంటే ఇది కొడితే ఎంత వచ్చింది? 0.03. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 0.03 వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది కదా, 3 ఇంటూ 3 చేస్తే 0.11 వస్తుంది. అంటే వచ్చిన రూట్ వాల్యూకి మనము ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ చేయాలి. ఇంటూ 3 చేస్తే 0.11. 0.047 ప్లస్ 0.11 ఎంత? 0.15. అట్లా 32కి చేయాలి, 50కి చేయాలి, 80కి చేయాలి. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా 32కి చేయాలి, 50కి చేయాలి, 80కి చేయాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు మైనస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏమో 1 మైనస్ 0.047 చేయాలి, తర్వాత ఇంటూ 0.047 చేయాలి, డివైడెడ్ బై 32 చేయాలి. వచ్చిన వాల్యూకి రూట్ కొట్టినాక ఇంటూ 3 చేయాలి. అప్పుడు మీకు 0.112 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 0.047 0.112 తీసేస్తే మైనస్ 0.065 వస్తుంది. సో మైనస్లో వచ్చింది కాబట్టి మైనస్లో వస్తే దాన్ని మనం 0 అని అనుకోవాలి. ఏ వాల్యూ అయినా ఒకవేళ మైనస్లో వస్తే దాన్ని మనం కన్సిడర్గా 0 చేయాలి. మైనస్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయకూడదు. సో ఇక్కడ 32లో 0 వచ్చింది, 50లో కూడా 0 వచ్చింది, 80లో కూడా మైనస్లో వచ్చింది కాబట్టి 0. సో అందుకనే 32 నెంబర్ ఉన్న కాడ 0, 50 నెంబర్ ఉన్న కాడ 0, 80 నెంబర్ ఉన్న కాడ 0. సో ఎల్సిఎల్ అనేది అన్నిట్లో 0నే ఉంది. ఇక్కడ 32 ఎంత వచ్చింది? 0.159. 0.159 మన 32 0.159. 50కి ఎంత వచ్చింది? 0.137. 0.137, 0.137 మళ్ళీ 0.159 ఎందుకంటే 32 కాబట్టి. 80కి ఏమో 0.118, 0.137 అట్లా వాల్యూస్ అన్నీ వేసేసుకోవాలి. సో ఇది మీరు కనుక్కోవాల్సిన డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్ వచ్చింది, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్ వచ్చింది. సింపుల్గా మనం గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ప్లాట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వాళ్ళకి గ్రాఫ్ పేపర్ మీద మీకు కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని 10 ఉన్నాయి కాబట్టి 10 ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద. వై యాక్సిస్ మీద డెసిమల్ ఫార్మాట్స్లో వేసుకోండి, బికాజ్ ఇక్కడ మీకు వాల్యూస్ అంటే డెసిమల్స్లో వచ్చినాయి కాబట్టి 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 అట్లా మీరు చేయండి. ఫస్ట్ వన్ అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమొచ్చింది? 0.159 కదా. సో ఫస్ట్ దాంట్లో 0.159 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. సో అట్లా ప్లాట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ప్లాట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్లు అన్నీ 0 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడనే 0 అంటే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదే ఉంటుంది, ఇక్కడనే 0. మళ్ళా ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ లైన్ ఎందుకు వచ్చిందనంటే మనకి పి ఎంత వచ్చింది? 0.047 కదా. 0.047 అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ మనం లైన్ గీసి దాన్ని మనం సిఎల్ అంటాం, అంటే సెంట్రల్ లైన్ వచ్చేసి 0.047 అనేది అంటాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్లాట్స్ ఏంటంటే క్వశ్చన్లో వాడు ఏవైతే మనకి ఇవి ఇచ్చాడో శాంపుల్ సైజ్ ఏవైతే ఇచ్చాడో, అంటే ఇక్కడ మనం ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్గా అనుకున్నాం కదా 0.063, 0.09, 0.06 అని, ఆ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ ప్లాట్ చేయాలి. 0.06 అంటే ఇక్కడ, 0.09 అంటే ఇక్కడ, 0.06 అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ. సో అట్లా ఆ పాయింట్స్ని ప్లాట్ అవుట్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ ఇంతకుముందుకు మనం రేంజ్ ఎట్లా కనుక్కున్నామో ఆ పాయింట్స్ ఎట్లా ప్లాట్ చేసినామో ఇక్కడ కూడా అదే. సో అప్పర్ కంట్రోల్ లిమిట్, లోవర్ కంట్రోల్ లిమిట్, ఇది సెంట్రల్ లైన్, ఈ పాయింట్స్ ఏమో డిఫెక్టివ్ ఫ్రాక్షన్లో వచ్చే పాయింట్స్. ఇలా మీరు గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఈ డేటా అనేది ప్లాట్ చేయాలి. సో ఈ రెండు మెథడ్స్ని మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమవుతుందా లేదా అని కూడా డెఫినెట్గా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ and share with all your friends and groups. See you all in the next video. Bye bye everyone. Hello all, welcome back to our channel.
So in this video we will discuss operation management యూనిట్ 3 ప్రాబ్లమెటిక్. ఓకే, సో యూనిట్ 3 నుంచి మీకు ప్రాబ్లమెటిక్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి అంటే జాబ్ సీక్వెన్సింగ్. కంపల్సరీ ప్రాబ్లమెటిక్ అడిగితే ఇదే అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ 3rd 4th 5th నుంచి ప్రాబ్లమెటిక్ నేర్చుకోండి అని చెప్పాను కదా. 3rd నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ బై వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో హోల్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒకటే వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, బికాస్ బేసిక్స్ నుంచి చెప్తాను. బికాస్ జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఒకటే మెథడ్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ బీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అనమాట. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక సింపుల్ లాజిక్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి ఈ వీడియో లైక్ ఎక్స్పాండ్ చేసి బ్రీఫ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో. ఓకే, సో ఇక్కడ జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఉంది. జాబ్స్ ఇచ్చి ఉన్నాడు, మెషిన్ 1 మెషిన్ 2 డేటా అనేది ఇచ్చినాడు. జాబ్స్ J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7. ఓకే, మెషిన్ 1 వాల్యూస్, మెషిన్ 2 వాల్యూస్. ఓకే, ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓన్లీ 2 స్టెప్స్ అనమాట. ఏంటా 2 స్టెప్స్ అంటే స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏమో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ జాబ్ సీక్వెన్స్ మనం చేయాలి. స్టెప్ 2 ఏమో ఐడియల్ టైంని, టోటల్ ఎలాప్స్ టైంని మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏమని చెప్పిన డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ జాబ్ సీక్వెన్స్ కదా. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ జాబ్ సీక్వెన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి, J1 నుంచి J7 వరకు ఉన్నాయి. టోటల్ 7 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక చిన్న డబ్బాలో 7 కాలమ్స్ గీసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, సో ఆర్డర్ వైజ్గా సీక్వెన్స్ వైజ్గా మనము జాబ్స్ అనేది డిటర్మినేషన్ అంటే ఆర్డర్ వైజ్గా మనం చేయాలి. ఇక్కడ నేను 3 టిప్స్ అనేది ఇచ్చిన మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి ఈ పాయింట్స్ రాసిన. నేను ఎగ్జామినేషన్లో గుర్తుండని చెప్పేసి ఈ ఎగ్జామినేషన్లో ఇవి రాయకూడదు. ఓకే, ద లీస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ షుడ్ బి టేకెన్ ఆర్డర్ వైజ్లీ. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైతే లీస్ట్ ఆర్డర్ వైజ్గా టైం వైజ్గా అంటే ఓవరాల్ క్వశ్చన్లో ఉన్న డేటాలో లీస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ ఆ లీస్ట్ నెంబర్ మెషిన్ 1 నుంచి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న లీస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నుంచి వచ్చిందంటే మెషిన్ 2లో వచ్చింది అనుకోండి, లాస్ట్ నుంచి చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. మెషిన్ 1 ఉంది, మెషిన్ 2 ఉంది. 6 4 10 8 12 5 1 12 7 11 16 19 20 30. ఈ అన్నిట్లో లీస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 1. ఓకే, అన్నిట్లో లీస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 1. ఈ 1 అనేది ఏ జాబ్లో ఉంది? J4లో ఉంది. ఈ 1 అనేది మెషిన్ 1ఆ మెషిన్ 2ఆ? మెషిన్ 1. When it is from machine 1, the least time when it is from machine 1, it should be taken from first. Okay, so ఇప్పుడు J4 అనేది ఇక్కడ నుంచి రాయాలి. J4 ఎందుకు ఇక్కడ రాస్తున్నాం అంటే మెషిన్ 1లో తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి J4 జాబ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు J4 ఆల్రెడీ ఆ జాబ్ని అలాట్ చేసినాం కాబట్టి నెక్స్ట్ టైంకి ఈ J4 ఇప్పుడు మర్చిపోండి. ఇప్పుడు మనకున్నది J1 J2 J3 J5 J6 J7 మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు సెకండ్ లీస్ట్ ఏముంది, ఎక్కడ ఉంది చూడండి. 1 తర్వాత లీస్ట్ ఏముంది? 4 ఉంది. అవునా? 4 ఉంది. ఈ 4 ఎక్కడుంది? J1 జాబ్లో ఉంది. మెషిన్ 1ఆ మెషిన్ 2ఆ? మెషిన్ 2. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మెషిన్ 2 ఇట్ షుడ్ బి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది లాస్ట్. సో ఈ J1 అనేది ఎక్కడ వేసుకోవాలి? లాస్ట్లో వేసుకోవాలి. ఎందుకనంటే మెషిన్ 2ది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు J1 జాబ్ అలాట్ చేసేసినాం, J4 జాబ్ అలాట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? J2 J3 J5 J6 J7. రైట్? సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ నంబర్ 4th నంబర్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఏముంది అని అంటే 5 ఏ జాబ్? J3 జాబ్. మెషిన్ 1లో లీస్ట్ ఉందా, మెషిన్ 2లో లీస్ట్ ఉందా? మెషిన్ 2లో లీస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ J3 అనేది ఎక్కడ వేసుకోవాలి? లాస్ట్ నుంచి వేసుకోవాలి. J3.
ఓకే, ఇప్పుడు మనకి J4 J3 J1 అనేది లేవు, రిమైనింగ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. J2 J5 J6 J7 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏముంది లిస్ట్? 7. 5 తర్వాత 7 లిస్ట్ ఉంది, అది J5లో ఉంది. ఏలా? మెషిన్ 1లో ఉంది. సో ఈ J5 అనేది ఎక్కడ వేసుకోవాలి? స్టార్టింగ్ నుంచి వేసుకోవాలి. సో J5. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 7 తర్వాత లీస్ట్ ఏముంది? 8 J2. మెషిన్ 2 8 J2. సో ఇట్ విల్ బికమ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ J2. తర్వాత లీస్ట్ ఏముంది? 16, రైట్? 16 మెషిన్ 1 J6. మెషిన్ 1 అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా, J6. మిగిలిపోయింది ఏంది ఇప్పుడు? J7 లీస్ట్ ఎంత? 20 కాబట్టి 20 ఎక్కడుంది? మెషిన్ 1. మెషిన్ 1లో అయినా మెషిన్ 2లోనే మధ్యలో నంబర్ ఎప్పుడైనా కూడా 7 అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూసుకున్న ఇదే మిడిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి చూసుకున్న ఇదే మిడిల్ అవుతుంది, కాబట్టి లాస్ట్ జాబ్ ఎప్పుడైనా మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది. సో సీక్వెన్షియల్ ఏమేమి ఉంది జాబ్ ఆర్డరింగ్ది? J4 J5 J6 J7 J2 J3 J1. ఓకే, సో మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒక్కసారి రీవాచ్ చేయండి వీడియోని, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇలా మనము జాబ్స్ అనేది సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది స్టెప్ నెంబర్ 1, దట్ ఈస్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ జాబ్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 2 చేయాలి. స్టెప్ నెంబర్ 2 అంటే ఏంటంటే టేబుల్. నేను ఆల్రెడీ టేబుల్ డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాను, మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టోటల్ ఎలాప్స్డ్ టైమ్ అండ్ ఐడియల్ టైంని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, జాబ్ సీక్వెన్స్ మనకి ఏమేమి సీక్వెన్స్ వచ్చింది? ఈ సీక్వెన్స్ వచ్చింది కదా, J4 J5 J6 J7 2 3 1. సో J4 J5 J6 J7 J2 J3 J1. ఫస్ట్ కాలం అనేది జాబ్ సీక్వెన్స్. మనకి ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి? 2 మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మెషిన్ 1 మెషిన్ 2. మెషిన్ 1లో మళ్ళీ 4 కాలమ్స్ ఉంటాయి, ఇన్ టైం, ప్రాసెస్ టైం, అవుట్ టైం, ఐడియల్ టైం. మెషిన్ 2లో కూడా ఇన్ టైం, ప్రాసెస్ టైం, అవుట్ టైం, ఐడియల్ టైం. ఇది కాలమ్స్ అన్నమాట. ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా కాలమ్స్ అనేటివి సేమ్ ఉంటాయి, ఇందులో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనము మెషిన్ 1ది ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్తాం. ఇన్ టైం, ప్రాసెస్ టైం, ఐడియల్ టైం, అవుట్ టైం ఎలా కనుక్కోవాలో క్లియర్గా చెప్తాను. వీడియోని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, ఫస్ట్ మనము ప్రాసెస్ డేటా అనేది కనుక్కోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏముంది? J4. క్వశ్చన్ చూడండి, మెషిన్ 1లో J4 వాల్యూ ఎంత? 1. ఓకే, మెషిన్ 1లో J4 వాల్యూ ఎంత? 1. అవన్నీ ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాం. J5 J6 J7 కదా, మెషిన్ 1లో J5 ఏమో 7 J6 ఏమో 16 20. అంటే J5 ఏమో 7 J6 ఏమో 16 J7 ఏమో 20. J2 J3 J1 కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు J2 ఏమో 10 J3 ఏమో 12 J1 ఏమో 6. అంటే 10 12 6. అర్థమైందా? ప్రాసెస్ టైం ఎప్పుడైనా అకార్డింగ్ టు ది జాబ్ సీక్వెన్స్లో మెషిన్ 1లో ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇన్ టైం ఎట్లా కనుక్కుంటామనంటే ఇన్ టైం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ 1ది 0 పెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో 0 + 1 ఎంత? 1. 1 + 7 ఎంత? 8. 8 + 16 ఎంత? 24. 24 + 20 44. 44 + 10 54. 54 + 12 66. ఓకే, ఫస్ట్ 1ని 0 పెట్టుకోండి. 0 + 1 ఏమో 1. 1 + 7 ఏమో 8. 8 + 16 ఏమో 24. 24 + 20 ఏమో 44. 44 + 10 ఏమో 54. 54 + 12 ఏమో 66. ఇట్లా మనం ఇన్ టైం అనేది కనుక్కోవాలి. మెషిన్ 1 కైనా మెషిన్ 2 కైనా ఇదే సేమ్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు అవుట్ టైం కనుక్కోవాలి కదా. అవుట్ టైం ఎట్లా అంటే సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోండి. 0 + 1 1. 1 + 7 8. 8 + 16 24. 24 + 20 44.
44 plus 10, 54. 54 plus 12, 66. 66 plus 6, 72. ఓకే, అవుట్ టైం కావాలంటే ఇన్ టైమ్ ప్రాసెస్ టైం యాడ్ చేసుకోవాలి, అట్లయితేనే మీకు అవుట్ టైం అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఐడియల్ టైం కనుక్కోవాలి. ఐడియల్ టైం ఎలా కనుక్కోవాలి అని అంటే 1 minute. ఓకే, ఐడియల్ టైం కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఇన్ టైం ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 0 కదా, 0 వేసుకోండి. ఓకే, ఇన్ టైం ఎంత ఉంది? 0 ఉంది కాబట్టి 0 వేసుకోండి. 1 ఉంటే 1 వేసుకుంటారు, 5 ఉంటే 5 వేసుకుంటారు. 0 ఉంది కాబట్టి 0 వేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ అవుట్ టైం ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. ఇక్కడ ఇన్ టైం ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. 1 minus 1, 0. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెషిన్ 1 అవుట్ టైం ఇన్ టైంని మైనస్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా మైనస్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ లాస్ట్ దానిది అవుట్ టైం ఎంత ఉంది, సెకండ్ దానిది ఫస్ట్ టైం ఎంత ఉందో ఇట్లా చూసుకోవాలి కంపారిజన్. 1 minus 1, 0. 8 minus 8, 0. 24 minus 24, 0. 44 minus 44, 0. 54 minus 54, 0. 66 minus 66, 0. ఓకే, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేసి చూడండి. ఫస్ట్దేమో 0 ఉంది కాబట్టి 0 వేసుకున్నాం. ఇలా చూసుకోండి. 1 minus 1, 0. 8 minus 8, 0. 24 minus 24, 0. 44 minus 44, 54 minus 54, 66 minus 66. ఇలా చూసుకుంటే మనకి ఐడియల్ టైం అనేది వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేయాలి. ఇప్పుడు మెషిన్ 2కి చేద్దాం. మెషిన్ 2లో ఫస్ట్ మనం ప్రాసెస్ వేసుకోవాలి కదా. J4, J5, J6, J7 ఉంది. మెషిన్ 2లో J4, J5, J6, J7 వాల్యూస్ ఏమో ఇవి 12, 11, 19, 30. అవునా? అవి వేసేసుకుందాం. 12, 11, 19, 30. నెక్స్ట్ ఏముంది? J2, J3, J1. J2 ఏమో 8, J3 ఏమో 5, 4. 8, 5, 4 అని అర్థం. ఓకే, 8, 5, 4. ఇన్ టైం ఎట్లా కనుక్కోమన్నా? ఫస్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడైనా మనము 1 ఉంటుంది కాబట్టి 1 వేసుకోండి. ఎట్లా, ఎందుకు 1 వేసుకున్నామని అంటే చెప్తా అది కూడా. సెకండ్ మెషిన్ ఇన్ టైం ఎప్పుడైనా మెషిన్ 1 అవుట్ టైం అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మెషిన్ 1 అవుట్ టైం ఎంత ఉంది? 1 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ మెషిన్ ఇన్ టైం కూడా 1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ క్లోజింగ్, ఇక్కడ అవుట్ టైం ఎప్పుడైనా సెకండ్ మెషిన్కి ఇన్ టైం అవుతుంది కాబట్టి 1 వేసుకుంటున్నాం అని అర్థం. ఓకేనా? సో 1 plus 12 ఎంత? 13. 13 plus 11 ఎంత? 24. 24 plus 19, 44. 44 plus 30, 74. 74 plus 8, 82. 82 plus 5, 87 అని అర్థం. ఓకే, ఇక్కడ 1 ఎందుకు వేసుకున్నామని అంటే మెషిన్ 1 అవుట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఓపెనింగ్ అవుతుంది. 1 రిమైనింగ్ అంత సేమ్. ఇప్పుడు అవుట్ టైం ఎట్లా కనుక్కుంటాం? ఇన్ టైం ప్లస్ ప్రాసెస్ టైం. 12 plus 1, 13. 13 plus 11, 24. 44, 74, 82, 87. 87 plus 4 is equal to 91. ఐడియల్ టైం ఎలా కనుక్కోమని చెప్పిన? ఫస్ట్ ఏదైతే ఇది ఉందో అది మనం వేసుకుంటాం. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 వేసుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందు ఇన్ టైంలో ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 వేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఇన్ టైంలో ఎంత ఉంది? 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేయండి. 13 minus 13 is equal to 0. 24 minus 24 is equal to 0. 44 minus 44 is equal to 0. 74 minus 74 is equal to 0. 82 minus 82 is equal to 0. 87 minus 87 is equal to 0. క్యాలిక్యులేషన్ సేమ్ ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ 1 స్మాల్ మిస్టేక్ అయింది. ఇక్కడ 24 plus 19 44 కాదు 43. ఓకే,
ఇది ఇక్కడ 3 వేసుకుంటున్నా, ఒకసారి మీరు చూడండి. సో 24 + 19 43 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 44 ఉంది. 43 44 ఎంత అంటే 44లోకి 43 మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది కదా. ఆ 1 వేసుకోవాలి. ఇక్కడ 0 రాదు, 1 వస్తుంది. ఎందుకు 1 వచ్చిందని అంటే ఇక్కడ 43 ఉంది. ఇట్లా కంపారిజన్ చేసుకుంటాం. 13 - 13 = 0, 24 - 24 = 0, 43 - 44 = 1 వస్తుంది. 74 74 0, 82 82 0, 87 87 0 అట్లా కంపారిజన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ మనం టోటల్ ఎలాప్స్ టైం అనేది కనుక్కోవాలి. అంటే ఐడియల్ టైం మెషిన్ 2కి ఎంత ఉంది? 1 1 మొత్తం ఎంత? 2. మెషిన్ 2కి ఐడియల్ టైం ఏమో 2 ఉంది. ఓకేనా, 1 ఉంటే 1 వేసుకోండి. ఇక్కడ 2 నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 + 1 = 2. ఇప్పుడు మెషిన్ 1 ఐడియల్ టైం ఎలా కనుక్కోవాలంటే దీన్ని టోటల్ చేయండి. దేని టోటల్? టోటల్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ 1. ఓకే, ప్రాసెసింగ్ టైం టోటల్, ఇన్ టైం టోటల్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో 8 + 1 9, 9 + 24 + 44 + 54 + 66. సారీ, ప్రాసెస్ టైం టోటల్, అవుట్ టైం టోటల్ అనేది వేసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రాసెస్ టైం టోటల్ ఏమో 1 + 7 + 16 + 20 + 10 + 12 + 6 72. ప్రాసెస్డ్ టైం టోటల్ ఏమో 72. అవుట్ టైం ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 8 + 1 + 24 + 44 + 54 + 66 72. ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్డ్ టైం టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 72 వచ్చింది. ఓకే, సో ఐడియల్ టైం ఎంత ఉంది? మొత్తం 0 ఉంది కదా, 0. సో ఇక్కడ మెషిన్ 1 ఐడియల్ టైం టోటల్ ఎట్లా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మెషిన్ 2 అంటే ఇదే కదా, మెషిన్ 2లో అవుట్ టైంలో లాస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 91 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ టోటల్ చేస్తున్నాయి, టోటల్ కాలం అనుకోండి. మొత్తం ఐడియల్ టైం ఎంత ఉంది? 0 ప్లస్ అవుట్ టైం ఎంత? లాస్ట్ది మెషిన్ 2కి 91 కదా, 91లోకి ఈ 72 అనేది మైనస్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? 91లోకి 72 చేసేస్తే 19 వస్తుంది. సో 19 ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అంటే మెషిన్ 1 ఐడియల్ టైం అని అర్థం. ఎలాంటి క్వశ్చన్కైనా కూడా ఫస్ట్ మనం ఇవన్నీ వేసుకున్నాక ఏం చేయాలంటే మెషిన్ 1 ప్రాసెస్ టైం టోటల్ చేయాలి. అది 72 అయ్యింది. 72 అయినాక మెషిన్ 1 ఐడియల్ టైం టోటల్ ఎంత? 0. ఓకే, దానికి ఏం యాడ్ చేయాలనంటే మెషిన్ 2 అవుట్ ఎంతైతే లాస్ట్ ఉంటుందో, లాస్ట్కి వచ్చిన వాల్యూ లేదు అని అంటే ఈ వాల్యూ అంటే 91 ఏదైతే ఉందో 91లోకి 72 అనేది మైనస్ చేస్తే మనకి మెషిన్ 1 ఐడియల్ టైం అనేది వస్తుంది. దట్స్ ఇట్, క్వశ్చన్ అనేది అంతే. ఇప్పుడు మనం రాసుకోండి టోటల్ ఎలాప్స్డ్ టైం ఎంత? 91. ఈ 91 ఎక్కడ? టోటల్ ఎలాప్స్డ్ టైం ఎప్పుడైనా కూడా లాస్ట్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో అవుట్ వాల్యూ మెషిన్ 2ది అది టోటల్ ఎలాప్స్డ్ టైం అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఐడియల్ టైం మెషిన్ 1 ఎంత వచ్చింది? 19. మెషిన్ 2 ఎంత వచ్చింది? 2. దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద టైం అన్నమాట. ఓకేనా, ఇలా మీరు ఎగ్జామినేషన్లో రాయాలి. ఓకే, సో మెషిన్ 1కి ఏమో ఐడియల్ టైం 19 వచ్చింది, మెషిన్ 2కి ఏమో 2 వచ్చింది. టోటల్ ఎలాప్స్ టైం ఎప్పుడైనా మెషిన్ 2 అవుట్ లాస్ట్ దాన్ని అవుట్ టైంలో లాస్ట్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది ఎలాప్స్ టైం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మీకు లాంగ్లో అడుగుతాడు. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్. మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది డెసిమల్స్లో ఉంది నంబర్, చూడండి. సేమ్ ABCDEFGH అని ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు J1 J2 J3 ఎట్లా తీసుకున్నామో ABCDEFGH అని ఇచ్చిండు. మెషిన్ 1 ఇచ్చిండు, మెషిన్ 2 ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఈ అన్నిట్లో లీస్ట్ ఏది ఉందో చూసుకోవాలి. అన్నిట్లో లీస్ట్ ఏది ఉంది అని అంటే 1.66 ఉంది. ఓకే, సో 1.66 కాదు 1.11 ఉంది. 1.11 మెషిన్ 2లో ఉంది. సో అదేమవుతుంది? లాస్ట్ నుంచి వస్తాం మనం. అప్పుడు G అనేది ఎక్కడ వేసుకోవాలి? లాస్ట్లో వేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్లా ఆర్డర్ వైజ్గా జాబ్ సీక్వెన్స్ కనుక్కున్నాక ప్రాసెస్ 1,
ప్రాసెస్ 2 అనేది వేసేసుకోవాలి అంతే. ఇక్కడ మీకు కొన్నిసార్లు వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్స్ అని అంటారు. మనం ఈ క్వశ్చన్కి వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ కూడా చేద్దాము, సో దట్ మీకు వేరే క్వశ్చన్కి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్స్ మనం ఏమేమి సీక్వెన్స్లో వేసేసినాం మనము? J4, J5, J6, J4, J5, J6, J7, J2, J3, J1 కదా. సో ఈ సీక్వెన్స్లో వేసుకోండి. ఇప్పుడు వెయిటింగ్ టైం ఫస్ట్ దానికి ఎప్పుడైనా 0 అనుకోండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ దానికి ఎప్పుడైనా 0 అని అనుకోవాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ దానికి చూడాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? మెషిన్ 2కి అవుట్ ఏముంది అని చూసుకోవాలి. ఓకేనా? మెషిన్ 2లో ఫస్ట్ దానికి అవుట్ టైం ఎంత ఉంది? 13. 13లోకి ఏంది మనం ఏం మైనస్ చేయాలంటే మెషిన్ 1 అవుట్ టైం సెకండ్ది మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 13 - 8, 24 - 24 మనం చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. చూడండి, 13 - 8 is equal to 5. సెకండ్ దానికి 24 - 24 0. థర్డ్ దానికి 43 - 44 is equal to 1. నెక్స్ట్ దానికి 74 - 54 20. 82 - 66. 82 - 66 చేస్తే మనకి వచ్చేది 16. 87 - 72. 87 - 72 చేస్తే 15. అంటే ఇది వచ్చేసి మనకి వెయిటింగ్ అవర్స్. ఏం చేసినామంటే సేమ్ లేదు, మెషిన్ 2 అవుట్, మెషిన్ 1 అవుట్కి కంపేర్ చేసుకున్నాం. 13 - 8, 24 - 24, 43 - 44, 74 - 54, 82 - 66, 87 - 72 అనేది వేసుకున్నాం. సో ఇట్లా మీరు వెయిటింగ్ టైం అనేది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా. ఇక్కడ కూడా అదే తీసుకుండు. ఫస్ట్ దానికి 0 వేసుకుండు, సెకండ్ దానికి ఏం చేసిండు 7.50 అంటే మెషిన్ 2 అవుట్, మెషిన్ 1 అవుట్ అంటే 4.24. 70.50 - 4.24. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 10.97 - 7.62 అట్లా వేసుకోవాలి. ఈ క్వశ్చన్ని మీరు హోంవర్క్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనంటే నెక్స్ట్ ఇందులో కూడా ఒకటి ఉంది. ఏముంది అని అంటే మెషిన్ 1 మెషిన్ 2 ఇస్తాడు. ఒకవేళ 3 మెషిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి? మనకి ఎప్పుడైనా M1 M2 మాత్రమే ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే ఏవైనా 2 మెషిన్సే ఉండాలి. కానీ ఎగ్జామినేషన్లో మెషిన్ 1 మెషిన్ 2 మెషిన్ 3 అని ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అని అంటే సింపుల్గా చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే వాడు ఎగ్జామినేషన్లో 3 మెషిన్స్ ఇచ్చిందనుకో, 3 or 4 మెషిన్స్ or 5 మెషిన్స్ వాడు ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చిందనుకో, మనం 2 కండిషన్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కండిషన్ నంబర్ 1. కండిషన్ 1 ఏంటంటే మినిమం మెషిన్ 1లో హైయెస్ట్ ఉండాలి, మ్యాక్సిమం మెషిన్ 2. ఓకే, ఇది కండిషన్ నంబర్ 1. సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ చూడండి, మెషిన్ 1 మెషిన్ 2 మెషిన్ 3 ఇచ్చింది కదా. మినిమం అంటే మెషిన్ 1లో మినిమం నంబర్ ఎంత అంటే లీస్ట్ నంబర్ ఎంత? 7. ఓకే, 7 ఈజ్ ద లీస్ట్ నంబర్. మెషిన్ 2లో మ్యాక్సిమం అంటే హైయెస్ట్ నంబర్ ఎంత? 9. ఓకే, సో ఇక్కడేమో 7, ఇక్కడేమో 9. అంటే 9 కన్నా 7 తక్కువ ఉంది, అంటే మెషిన్ 1 వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంది. సో ఈ కండిషన్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇది వర్కౌట్ అయింది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 9 వచ్చి ఇక్కడ 7 వచ్చింది అనుకో, మెషిన్ 1 మెషిన్ 2 కన్సిడర్ చేస్తాం. అప్పుడు మెషిన్ 3ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. కానీ కండిషన్ అనేది మనకి సాటిస్ఫై కాలేదు కదా. ఇప్పుడు కండిషన్ 2 చేయాలి. కండిషన్ 2 ఎలా చేస్తామనంటే కండిషన్ 2 ఏం చేస్తామంటే మినిమం M3 మ్యాక్సిమం M2. ఓకేనా? సో
M3 కాలంలో మినిమం అంటే లీస్ట్ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది? 9 ఉంది. అవునా? సో 1 అనేది లెస్ దెన్ 9 కదా. సో ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యింది. ఎప్పుడైతే కండిషన్ 2 సాటిస్ఫై అయ్యిందో, ఒకవేళ మనకి కండిషన్ 2 సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి దీంట్లో మనం 2 స్టేజెస్ లాగా క్వశ్చన్ అనేది చేయాలి. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 అంటే 2 సార్లు టేబుల్ గీయాలి, 2 క్వశ్చన్లు చేస్తున్నట్టు అర్థం. స్టేజ్ 1లో ఏం చేస్తామనంటే M1ని M3ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి. ఓకేనా? అంటే మనకి 2 మెషిన్సే కావాలన్నా కదా, అది M1 M3 లాగా చేసి క్వశ్చన్ అంతా సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఎట్లా చేసినామో అది చేయాలి. సెకండ్ స్టేజ్లో ఏం చేయాలి అంటే M1 ప్లస్ M2 యాడ్ చేయాలి, M2 ప్లస్ M3 యాడ్ చేయాలి. ఇవి 2 యాడ్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఇవి 2 యాడ్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? సో సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఇట్లాంటివి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్ వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, ఇప్పుడు స్టేజ్ 1 ఏమనుకున్నాం? M1 M3 తీసుకోవాలనుకున్నాం. వాడు M2ని ఇగ్నోర్ చేసి M1 వాల్యూస్ 7, 12 లెవెల్, M3 వాల్యూస్ 10, 11, 9 అవి తీసుకొని క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు మనం ఎలా చేసినామో అట్లా చేసిండు. ఓకేనా? సేమ్ అలాగే చేయాలి M1 M3 స్టేజ్ 1లో. స్టేజ్ 2లో ఏం చేయమని చెప్పిండు వాడు? M1ని M2ని యాడ్ చేయండి, M2ని M3ని యాడ్ చేయండి అన్నాడు. సో ఇప్పుడు స్టేజ్ 2 చూపిస్తాను మీకు. స్టేజ్ 2 ఇది. ఓకేనా? స్టేజ్ 2లో M1 M2 M2 M3 అన్నాడు. ఇక్కడ 15 ఎట్లా వచ్చిందనంటే M1 M2 యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏ జాబ్లో 7 + 8 ఎంత? 15. 12 + 7 ఎంత? 19. 11 + 6 ఎంత? 17. 8 + 9 ఎంత? 17. అట్లా వాడు వేసుకుంటూ వెళ్ళాడు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, 15, 19, 17, 17, 18, 20, 18, 20, 18 అని. M2 M3 18 ఎట్లా వచ్చిందనంటే 10 + 8 ఎంత? 10 + 8 ఎంత? 18. 7 + 11 ఎంత? 18. 6 + 9 ఎంత? 15. 15 + 9 ఎంత? అట్లా వేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఓకేనా? ఈ 2 ఇట్లా మర్జ్ అయినాక రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్. జాబ్ సీక్వెన్స్ కనుక్కోవాలి, ప్రాసెస్ టైం, ఎలాప్స్డ్ టైం ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? ఇది కూడా మీకు హోంవర్క్. ఎప్పుడైతే 2 మెషిన్స్ కన్నా ఎక్కువ డేటా వాడు ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనము కండిషన్ 1, కండిషన్ 2 అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. కండిషన్ 1 అంటే ఏంటి? మినిమం అంటే ఫస్ట్ మెషిన్లో మినిమం వాల్యూ అనేది సెకండ్ మెషిన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా? గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలి అంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి కండిషన్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఒకవేళ ఈ కండిషన్ వర్కౌట్ అయ్యిందంటే ఏం చెప్పినా నేను M1 M3 తీసుకుంటుండే మనం. ఓకేనా? ఇక్కడ కండిషన్ వర్కౌట్ కాలేదు కాబట్టి ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇది ఒక టెక్నిక్ మీరు యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఇది కూడా మీ హోంవర్క్. ఇక్కడ మెషిన్ 1, మెషిన్ 2, మెషిన్ 3 ఇక్కడ కూడా 3 మెషిన్లు ఇచ్చిండు. సో మనం ఏం చేయాలి? కండిషన్ 1 చెక్ చేసుకోవాలి, కండిషన్ 2 చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సేమ్ కండిషన్ 1 చెక్ చేసిండు. మినిమం మెషిన్ 1 అనేది హైయెస్ట్ ఉండాలి. 15 హైయెస్ట్ ఉంది. ఓకేనా? అంటే కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యింది. కండిషన్ 1 అనేది సాటిస్ఫై అయ్యింది. ఇఫ్ కండిషన్ 1 ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, నో నీడ్ టు చెక్ కండిషన్ 2. ఓకేనా? అప్పుడు మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలి అని అంటే సింపుల్ థింగ్. ఎప్పుడైతే కండిషన్ 1 సాటిస్ఫై అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మెషిన్ 1 మెషిన్ 2కి యాడ్ చేయాలి, మెషిన్ 2 మెషిన్ 3కి యాడ్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ దిస్. ఒకవేళ కండిషన్ 1 యాడ్ అయ్యిందని అనుకోండి, కండిషన్ 1 సాటిస్ఫై అయ్యింది అనుకోండి, 3 మెషిన్స్ ఉన్నాయమ్మా. 3 మెషిన్స్, మెషిన్ 1 మెషిన్ 2 మెషిన్ 3 ఉంది. 1 + 2 ఏమో ఒకటి, 2 + 3 ఏమో ఒకటి. సేమ్ లైక్ ఇక్కడ వేసినాం కదా, ఇక్కడ స్టేజ్ 2లో అలా అన్నట్టు చేయాలి. కండిషన్ 1 సాటిస్ఫై అయితే కండిషన్ 2 చెక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా మీరు ఇది ఏదైతే ఉందో జాబ్ సీక్వెన్స్ ఉందో అది ఎప్పుడైనా మీరు 2 మెషిన్స్తోనే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో 3 మెషిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కండిషన్ 1 కండిషన్ 2 2 చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, కండిషన్ 1 సాటిస్ఫై అయ్యింది అనుకోండి, కండిషన్ 2కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఓకే,
సో మెషిన్ 1లో మినిమం వాల్యూ అనేది మెషిన్ 2 మ్యాక్సిమం వాల్యూతో కంపేర్ చేసుకుంటే హైయెస్ట్ ఉండాలి. హైయెస్ట్ ఉన్నా ఈక్వల్ ఉన్నా కూడా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది జాబ్ సీక్వెన్స్. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే 17 + 15, 18 + 15, మళ్ళీ 15 + 16 ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ వాడు ఆన్సర్ అనేది చేస్తాడు. సో ఇది కూడా మీ హోంవర్క్ అనమాట. ఇక్కడ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ జాబ్స్ కూడా అడిగిండు, ఇది కూడా చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఈ వీడియోలో చెప్పినవన్నీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి కామెంట్ సెక్షన్లో. కంపల్సరీగా జాబ్ సీక్వెన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. డెఫినెట్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీ మైండ్లో అంత ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కాలంలో ఏమి వేయాలనేసి. బట్ ఒక 2-3 సమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినారు అనుకోండి, 4th సమ్ నుంచి ఫ్లాలెస్గా అనేది మీరు చేసేయచ్చు. ఓకే, so this is all about the video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel. MBA కి సంబంధించిన ఎలాంటి వీడియోస్ అయినా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ కానీ మన ఛానల్లో ఉంటాయి. జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. ఓకే, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. See you in the next video. Bye bye everyone. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss operation management unit 5 nunchi problematic. Okay, so unit 5 nunchi every year ABC analysis nunchi problematic అడిగితాడు. సో ఎక్సెప్ట్ 2024 పేపర్లో తప్ప లాస్ట్ 10 years నుంచి కంపల్సరీగా ఏబీసీ అనాలిసిస్ నుంచి ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్లో అడుగుతున్నారు. సో ఈ ఇయర్ 99% వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. కాబట్టి ఏబీసీ అనాలిసిస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా హౌ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఏబీసీ అనాలిసిస్ అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, సో బై వాచింగ్ దిస్ వీడియో, ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో లోపల మీకు ఏబీసీ అనాలిసిస్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ 8 marks. ఓకే, సో ఏబీసీ అనాలిసిస్లో క్వశ్చన్ ఏం చెప్పినాడంటే ఐటమ్ నంబర్స్ ఇచ్చినాడు, యూనిట్ కాస్ట్ ఇచ్చినాడు, యాన్యువల్ డిమాండ్ ఇచ్చినాడు. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అస్ టు డూ ఏబీసీ అనాలిసిస్. ఓకే, సో థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఏబీసీ అనాలిసిస్ అంటే చెప్పిన ఆల్వేస్ బెటర్ కంట్రోల్ అని చెప్పేసి. సో థియరీ పార్ట్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది, జస్ట్ వెళ్ళి చూడండి. బికాస్ థియరీ 1 థియరీ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది యూనిట్ 5 నుంచి. లేదంటే 2 థియరీ క్వశ్చన్స్ అన్న అడగొచ్చు, లేదంటే ఒక థియరీ ఒక ప్రాబ్లమేటిక్ అన్న అడగొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద thing you are having from unit number 5. Okay, so give preference for theory also. The first thing what we need to do is, ఇది క్వశ్చన్ కదా, సొల్యూషన్లో ఏం చేయాలి అంటే ద సేమ్ క్వశ్చన్ మీరు ఇక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఐటమ్ నెంబర్, యూనిట్ కాస్ట్, యాన్యువల్ డిమాండ్. సో దీన్ని మనం ఏ అనుకుంటున్నాం, దీన్ని మనం బి అనుకుంటాం. అంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన కాలం అంటే డేటా కాలంని ఒకదాన్ని ఏ అనుకుంటాము, ఒకదాన్ని బి అని అనుకుంటాము. నెక్స్ట్ కాలం కనుక కావాల్సింది యాన్యువల్ కన్జంప్షన్. యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ అన్న అనొచ్చు, టోటల్ కాస్ట్ అన్న అనొచ్చు. ఈ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఇది ఇంటూ ఇది అంటే ఏ ఇంటూ బి చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 5 × 48,000 చేస్తే 2,40,000 వస్తుంది. 11 × 2,000 చేస్తే 22,000 వస్తుంది. 15 × 300 చేస్తే 4,500. 8 × 800 6,400. 7 × 4,800 33,600. అట్లా మీరు ఈ కాలంని ఇంటూ చేస్తే ఈ కాలం వాల్యూస్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ. వారు ఏ డేటాను ఇవ్వనివ్వండి, ఈ యాన్యువల్ డిమాండ్ ఇక్కడ ఇచ్చి క్వాంటిటీ రేట్ కాస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చినా కూడా యూ నీడ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. దీన్ని ఏ అనుకోవాలి, దీన్ని బి అనుకోవాలి. ఇది ఇంటూ ఇది చేస్తే మనకి యాన్యువల్ కన్సంప్షన్ కాలం రేట్ అనేది వస్తుంది. ఐ హోప్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ క్లారిటీ. సో ఇంతవరకు అయితే అర్థమైంది కదా. దీని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్లో హైయెస్ట్ నుంచి లోవెస్ట్ వరకు మనము వేసుకుంటూ పోవాలి. అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం దీన్ని చేయాలన్నమాట. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఎట్లా చేస్తాము, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏముంది ఇందులో 2,40,000 3,60,000 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏముంది 3,60,000. అది ఐటమ్ నెంబర్ ఏంటి 107. 107లో హైయెస్ట్ నెంబర్ 3,60,000. 3,60,000 తర్వాత సెకండ్ హైయెస్ట్ ఏముంది 2,40,000. దాని నెంబర్ ఎంత 101. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే
నేను ఆల్రెడీ కాలమ్స్ డ్రా చేసి పెట్టేశాను. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది వీడియో అని. సో సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే వచ్చిన వాల్యూస్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అంటే హైయెస్ట్ నంబర్ నుంచి లోయెస్ట్ నంబర్ వరకు మనం వేసుకోవాలి. హైయెస్ట్ నంబర్ 3,60,000 కదా, 3,60,000. దాని ఐటమ్ నెంబర్ ఎంత 107. నెక్స్ట్ ఏముంది 2,40,000. 2,40,000కి హైయెస్ట్ దాని నంబర్ ఎంత 101. ఓకే, 2,40,000 తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ 2,40,000 అయిపోయింది, 3,60,000 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది అంటే నెక్స్ట్ ఈస్ 45,000. దాని నెంబర్ ఎంత 109. సో అట్లా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం వేసుకుంటూ పోవాలి. 45,000. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఉంది అంటే ఐటమ్ నెంబర్ దాని ప్రకారం వేసుకుంటూ పోవాలి. లైన్ వేసుకోవద్దు, 1 2 3 4 అని వేసుకోవద్దు. వాల్యూస్ ఏవైతే హైయెస్ట్ ఉందో అది ఫస్ట్ వస్తుంది, దాని ఐటమ్ నెంబర్ ఫస్ట్ వేసుకోవాలి. 45,000 తర్వాత 33,600, తర్వాత 22,000, 19,200, 6,400 అండ్ 6,000, 4,500 అండ్ 1,200. మీరు నిదానంగా వీడియోని పాజ్ చేసుకొని మీ క్లారిటీ కోసం మీరు చేయండి. బికాస్ నేను ఆల్రెడీ చేసేసిన కాబట్టి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ వేసుకుంటున్నా. సో హైయెస్ట్ నంబర్ నుంచి లోయెస్ట్ నంబర్ వరకు వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ కాలం ఏముంటుందంటే క్యూములేటివ్ ఏసీబీ అని అంటాం. అంటే యాన్యువల్ కన్సంప్షన్ని మనము ఏసీబీ అని అంటాం. క్యూములేటివ్ అంటే తెలుసు కదా మనకి స్టాటిస్టిక్స్లో. ఫస్ట్ నంబర్ సేమ్ వేసుకోవాలి. ఎంత ఉంది 3,60,000 ఉంది. ఓకే, సో 3,60,000 ప్లస్ 2,40,000 ఎంత 6 lakhs. అంటే క్యూములేటివ్ అంటే ఫస్ట్ నంబర్ సేమ్ వేసుకోవాలి. ఇది యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట మనం. ఓకే, 6 lakhs ప్లస్ 45,000, 6,45,000 రైట్. 6,45,000 ప్లస్ 33,600, 6,78,600. మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే నేను చెప్తున్నది కరెక్టా లేదా అనేది మీరు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, 6,78,600 ప్లస్ 22,000 చేస్తే 7,600 వస్తుంది. 7,600 ప్లస్ 19,200 చేస్తే 7,19,800 వస్తుంది. 7,19,800 ప్లస్ 6,400 చేస్తే 7,26,200 వస్తుంది. 7,26,200 ప్లస్ 6,000 చేస్తే 7,32,200 వస్తుంది. 7,32,200 ప్లస్ 4,500 చేస్తే 7,36,700 వస్తుంది. 7,36,000 ప్లస్ 700 ప్లస్ 1,200 చేస్తే 7,37,900. సో క్యూములేటివ్ ఏసీబీ కాలం అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకున్నాక క్యూములేటివ్ చేయాలి. క్యూములేటివ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ సేమ్ యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. అట్లా క్యూములేటివ్ చేయాలి. సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? దీని టోటల్ ఎంత అవుతుంది 7,37,900 ఈజ్ ద టోటల్ కదా. సో ఇవన్నీ మీరు యాడ్ చేసినారు అనుకోండి 7,37,900. ఇక్కడ కూడా మీకు 7,37,900 వస్తే మీరు క్యూములేటివ్ కరెక్ట్గా యాడ్ చేసినారని అర్థం. సో కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్లో వేరే నెంబర్స్ కూడా సడన్గా అంటే కొంతమంది ఇట్లా యాడ్ కూడా వేసేసుకుంటూ పోతారు. సో ఎప్పుడైనా ఇది టోటల్ ఇది మీకు సేమ్ రావాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి వచ్చేసింది కాలం ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏసీబీ కాలం. సో ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏసీబీ కాలం ఎలా చేయాలి అని అంటే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం నంబర్ ఎంత ఉంది మా 3,60,000. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మీకు క్యాలిక్యులేటర్ చూపిస్తున్నాను. 3,60,000 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంత ఉందిడా, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత 7,37,900 కదా, డివైడెడ్ బై 7,37,900 ఇంటూ 100 చేయాలి. చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి 48.7. పాయింట్ తర్వాత 1 నెంబర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. 1 మీ ఇష్టం, 1 అన్న 2 నెంబర్స్ అన్న తీసుకోండి. అయితే 1 నెంబర్ తీసుకుంటున్నా. సో 48.7.
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి ఎట్లా చేస్తాము, 6 lakhs డివైడెడ్ బై 7,37,900 ఇంటూ 100 చేయాలి. అప్పుడు 81.3. సో అట్లా థర్డ్ది, ఫోర్త్ది, ఫిఫ్త్ది, సిక్స్త్ అన్నిటికీ చేయండి. థర్డ్ దానికేమో 87.4 వస్తుంది, ఫోర్త్ దానికేమో 91.9 వస్తుంది, దీనికేమో 94.9, 97.5, 98.4, 99.2, 99.8 and this will become 100. ఎందుకు 100 వచ్చింది? 7,37,900 డివైడెడ్ బై 7,37,900 ఇంటూ 100 చేస్తే ఇక్కడ మీకు 100 వస్తుంది. సో ఇట్లా మీరు పర్సంటేజెస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఏ పాయింట్లోనైనా అర్థం కాకపోతే వీడియోని మళ్ళీ చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నేను చాలా స్లోగానే చెప్తున్నాను, వీడియోని మళ్ళీ ఒక్కసారి చూస్తే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇది స్టెప్ 2. ఇప్పుడు మనము స్టెప్ 3 చేయాలి. ఈ స్టెప్ 3 ఏంటి అని అంటే ఏబిసి అనాలిసిస్ మనం చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏ, బి అండ్ సి. ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 పర్సంటేజెస్లో ఏదైనా ఏకి ఒక పర్సెంట్ తీసుకోండి, బికి ఒక పర్సంటేజ్ తీసుకోండి, సికి ఒక పర్సంటేజ్ తీసుకోండి. అండ్ నేను రిఫర్ చేసిన బుక్స్లలో అండ్ కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళని అడిగిన దాంట్లో ఏమన్నారంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా ఏబిసి పర్సంటేజెస్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏకి 70%, బికి 20%, సికి 10% అజ్యూమ్ చేసుకోమని చెప్పండి. దిస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వేర్ ఎవ్రీ మెటీరియల్లో ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఈవెన్ క్లాస్ చెప్పే ఫ్యాకల్టీస్ వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి నంబర్స్ పర్సంటేజెస్ తీసుకోండి ఫిక్స్డ్గా అని చెప్పేసి వాళ్ళు సజెషన్ అనేది ఇస్తారు. సో దట్ ఆన్సర్ అనేది మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పారు. సో ఏకి 70, బికి 20, సికి 10 తీసుకోండి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్కి అయినా కూడా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఏ కేటగిరీ ఏ అని అంటాము. సో ఏబిసి కదా, ఒక్క నిమిషం, కేటగిరీ ఏకి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో కేటగిరీ ఏకి ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకున్నాం మనము? 70% కదా. సో 70ని డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. డెసిమల్లోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాము? 70 డివైడెడ్ బై 100 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 0.7 కదా. సో 70ని 0.7 లాగా అనుకోవాలి. ఓకే, సో 70ని 0.7 లాగా అనుకున్నాం, అంటే డెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో 0.7 కదా. సో 70% ఆఫ్ ఏసీబీ చేయాలి. అంటే 0.7 ఇంటూ ఏసీబీ ఎంత వచ్చింది మనకి? టోటల్ ఆఫ్ ఏసీబీ ఎంత వచ్చింది? 7,37,900 కదా. సో ఇది ఏసీబీ 70% చేస్తే దాని మీద 70% అంటే 0.7. సో 7,37,900 ఇంటూ 0.7. 0.7 ఇంటూ 7,37,900 చేస్తే మనకి 5,16,530 వస్తుంది. ఇది ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మనకి 5,16,530 వచ్చింది. అంటే దీన్ని మనము ఏదైతే టేబుల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినామో దీంట్లో మనం చూడాలి. సో 5,16,530 కన్నా ఎక్కువ రాకుండా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్లో మనకి టోటల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ దానికి 3,60,000, అంటే 5,60,000 ఇందులో రాదు. సో 3,60,000 ప్లస్ 2,40,000 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? అది చూసుకోవాలి. సో 3,60,000 ప్లస్ 2,40,000 చేస్తే మనకి 6 lakhs వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇది యాడ్ చేయకపోతేనేమో 5,16,000 రావట్లేదు, ఇది యాడ్ చేస్తేనేమో 6 lakhs వస్తుంది. సో మనకి కావాల్సింది ఎంత? 5,16,000. సో ఈ రెండింటిని కలిపితేనే మనకి 5,16,000 క్రాస్ అవుతుంది. ఇందులో ఇది కలపకపోతే క్రాస్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ రెండు కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే 107, 101 ఏ కేటగిరీ కిందికి వస్తుంది. ఇది ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏ వీడియోలో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఓకే, సో మీకు అర్థమవుతుందా? మనకి కావాల్సింది 5,16,530.
ఇందులో మనకి టోటల్ కాస్ట్ 3,60,000 ఉంది. ఇందులో 5 lakhs రాదు. 3,60,000 ప్లస్ 2,40,000 చేస్తే మనకి 6 lakhs వస్తుంది. అంటే 5,16,000 అనేది 6 lakhsలోనే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 2 అనేది ఏ కేటగిరీ కిందికి పోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బికి చూద్దాం. కేటగిరీ ఏ చేసినాం కదా, ఇప్పుడు మనం కేటగిరీ బి చేద్దాం. సో కేటగిరీ బి ఎలా చేస్తామనంటే, ఫస్ట్ మనం కేటగిరీ ఏకి ఎంత అనుకున్నాము, 70% అనుకున్నాం కదా. కేటగిరీ బి ఎంత ఉంది, 20% అనుకున్నాం. సో అవి రెండింటిని మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే కేటగిరీ బికి ఏ క్వశ్చన్లో అయినా A+B చేయాలి. ఏ ఏమో 70 అనుకున్నాము, బి ఏమో 20 అనుకున్నాం. సో టోటల్ ఎంత, 90%. ఓకే, సో 90%ని డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, 90 డివైడెడ్ బై 100 చేస్తే 0.9. సో కేటగిరీ బికి పర్సంటేజ్ ఎంత, 0.9. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, 90% ఆఫ్ ఏసీవీ చేయాలి. 90% ఆఫ్ ఏసీవీ ఎంత అనంటే 0.9 ఇంటూ 7,37,900 చేయాలి. ఓకే, సో 0.9 ఇంటూ 7,37,900 చేస్తే మనకి వచ్చేసిన వాల్యూ ఎంత అంటే 6,64,110. ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేది మనకు కావాలి. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ ఎంత, 6,64,110. టోటల్ కాస్ట్లో ఈ వాల్యూ ఎక్కడ వచ్చిందో మనం చూసుకోవాలి. ఎట్లా చూసుకుంటాము అని అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, 3,60,000 ప్లస్ 2,40,000 ఎంత, 6 lakhs. ఓకే, సారీ, 3,60,000 ప్లస్ 2,40,000 is 6 lakhs. మనకు కావాల్సింది ఎంత, 6,64,000 ఇంకా రాలేదు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, 45,000 యాడ్ చేసుకుందాం. 6,45,000 అవుతుంది. మనకెంత కావాలి, 6,64,000 కావాలి. సో థర్డ్ వాల్యూ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం, కూడా రాలేకపోతే నెక్స్ట్ వాల్యూకి ప్రొసీడ్ కండి. సో 6,45,000కి 33,600 యాడ్ చేస్తే మనకి 6,78,000 అవుతుంది. అంటే దీన్ని యాడ్ చేయకపోతేనేమో తగ్గుతుంది, దీన్ని యాడ్ చేస్తేనేమో నియరెస్ట్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. అంటే 109 అంటే 107, 101 ఆల్రెడీ ఏ కేటగిరీ తీసుకుంది కాబట్టి ఈ 2 బి కేటగిరీకి కిందికి పోతుంది. ఎందుకంటే ఇవి 4 యాడ్ చేస్తేనే మనకి 6,78,600 వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎంత, 6,64,000 కావాలి. అంటే ఆ చేంజ్లో కావాలి. సో ఏబి ఇవి 2 ఏ కేటగిరీ తీసుకుంది కాబట్టి ఈ 2 మనకి బి కేటగిరీ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్లా ఏబి కేటగిరీస్కి ఎంతెంత కావాలో తెలుసుకున్నాక రిమైనింగ్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో 102 నుంచి 108 వరకు ఇదంతా సి కేటగిరీకి అనేది పోతుంది ఏ క్వశ్చన్లో అయినా కూడా. ఓకే, ఏకి బికి ఎంత కావాలో తీసుకున్నాక రిమైనింగ్ అన్నీ సి కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే 102, 106, 104, 110, 103, 108 ఇవన్నీ సి కేటగిరీ కిందకి పోతుంది. దీనికి మళ్ళీ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేషన్ అంటూ ఏం చేయలేం లేదు. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్గా మీరు అజ్యూమ్ చేయడానికి ఇక్కడ పెడుతున్నాను. ఏ దానికేమో 107, 101, బి దానికేమో 109, 105, సి దానికేమో 102, 106, 104, 110, 103 అండ్ 108. సో దీని మీద ఒక బాక్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో. ఓకే, సో ఇలా మీరు చేసినాక స్టెప్ నెంబర్ 4 ఈ స్టెప్ నెంబర్ 4 ఏంటి అంటే స్టెప్స్ వైజ్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నాను. సో స్టెప్ 4 ఎలా చేస్తారంటే ఇక్కడ 1 minute. స్టెప్ 4 ఏంటి అంటే ఏబిసి అనాలిసిస్ గ్రాఫ్కి ఎలా చేయాలంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏబిసి అనాలిసిస్ గ్రాఫ్ అనమాట. సో దీంట్లో మనము ఏం చేయాల్సిందంటే ఫస్ట్ వన్ ఏ కేటగిరీకి, బి కేటగిరీకి అండ్ సి కేటగిరీకి ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజెస్ అనేది కనుక్కోవాలి మనం. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏసీబీ ఆఫ్ ఏ కేటగిరీకి ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని చెప్పి ఫస్ట్ మనం కనుక్కోవాలి. ఏకి, బికి అండ్ సికి. ఫస్ట్ మనం ఏకి కనుక్కుంటున్నాం. సో దీనికి
ఎట్లా కనుక్కోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఏ కేటగిరీలో ఏమేమి ఉన్నాయి 107 101 కదా. సో ఈ 107 101 రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 3,60,000 ప్లస్ 2,40,000 యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 6 lakhs వస్తుంది. సో దాన్ని వేసుకోవాలి 6 lakhs డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంత ఉంది ఏసీవి 7,37,900 కదా. 7,37,900 ఇంటూ 100 చేయాలి. గాట్ ఇట్. సో ఏ కేటగిరీలో ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ టోటల్ చేసి డివైడెడ్ బై టోటల్ కాస్ట్ ఇంటూ 100 చేయాలి. 6 lakhs డివైడెడ్ బై 7,37,900 ఇంటూ 100 చేస్తే మనకి 81.31 వస్తుంది. అంటే 81.31% అనమాట. ఇది ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఎంత 81.31. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏవి ఆఫ్ బి కేటగిరీ చేయాలి కదా. ఓకే. సో ఈ ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బి కేటగిరీ కన్నా ముందు మనము ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఐటమ్స్ అనేది ఒకటి చేయాలి. సో ఇది ఎట్లా చేస్తామనంటే అంటే ఏకి బికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో అనేది చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్ దీన్ని మీరు ఇదే స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతారా బై హార్ట్ చేసుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం. ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అని అంటున్నాం. సో ఏకి మనకి ఎంత అనుకున్నాం మనము ఏకి బికి ఎంత అంటే ఏ ప్లస్ బి అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ టేబుల్లో మనకి ఏ కాలమ్స్ ఏమో 107 101 బి ఏమో 109 104. సో ఈ నాలుగిటికి టోటల్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే ఇవి రెండింటికి 6 lakhs అయింది. 6 lakhsకి 45,000 యాడ్ చేస్తే 6,45,000. 6,45,000కి 33,600 యాడ్ చేస్తే 6,78,600 వస్తుంది కదా. సో అది తీసుకోవాలి మనం. 6,78,600 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఏసీవి దట్ ఈస్ 7,37,900 ఇంటూ 100 చేయాలి. ఓకే. అది చేస్తే మనకు వచ్చింది 91.96% అనమాట. సో ఫస్ట్ మనము ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ కేటగిరీ అనుకున్నాక ఏకి బికి టోటల్ కాస్ట్ అన్ని కలిపిని ఎంత వచ్చింది మళ్ళీ డివైడెడ్ బై ఇది ఇంటూ 100 చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది ఏంది 91.96 అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏసీవి ఆఫ్ బి కేటగిరీ ఇది ఎలా కనుక్కుంటామంటే దీనికి ఫార్ములా ఉంది. ఏంటా ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి పర్సంటేజ్ మైనస్ ఏ పర్సంటేజ్. ఏ ప్లస్ బికి పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది 91.96. ఓన్లీ ఏ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది 81.31 కదా. సో ఎట్లా చేస్తాము 91.96% మైనస్ ఏ పర్సంటేజ్ ఎంత 81.31%. సింపుల్గా 91.96లోకి 81.31 మైనస్ చేసి మనకు వచ్చింది 10.65%. ఇట్లా కనుక్కోవాలి. ఇదేమో ఏ ప్లస్ బి పర్సంటేజ్, ఇంతకుముందు కనుక్కుంది ఓన్లీ ఏ పర్సంటేజ్. ఓకే. ఇప్పుడు మనము సిది కూడా కనుక్కోవాలి కదా. ఎట్లా కనుక్కుంటాము ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏసీవి ఆఫ్ సి కేటగిరీ. ఇది ఎలా కనుక్కుంటామనంటే దీనికి కూడా ఫార్ములా ఉంది. ఏంటా ఫార్ములా 100% మైనస్ ఏ ప్లస్ బి పర్సెంట్. సో 100% అనేది డిఫాల్ట్. అందులోకి మైనస్ ఎంత ఏ ప్లస్ బి పర్సెంటేజ్ ఎంత 91.96%. 100లోకి 91.96 తీసేస్తే 8.04% ఈజ్ ద సి కేటగిరీ. సో సి దానికి ఏమో ఇంత వచ్చింది, బి దానికి ఏమో ఇంత వచ్చింది. ఓకే. ఇవి ఫిక్స్డ్ అనమాట. దీంట్లో మాత్రం ఎటువంటి లైక్ చేంజెస్ అనేటివి ఉండదు. అకార్డింగ్ టు ది వాల్యూస్ మీ వాల్యూస్ చేంజ్ అయితే కానీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఏబీసీ అనాలిసిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్.
ఓకే, ఈ ప్రొసీజర్లో లైక్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అంటూ ఏముండవు కాబట్టి మీరు యాస్టీస్గా నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఏమి లెఫ్ట్ ఓవర్ అయిందంటే జస్ట్ ఒక గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలనేది చెప్తాను. సింపుల్గా ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఏబిసి అనాలిసిస్ గ్రాఫ్ వేయాలన్నా కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 10, 20, 30, 40 అని 100 వేసుకోండి, వై యాక్సిస్ మీద 10, 20, 30, 40 అని 100 వేసుకోండి. నేను డ్రా చేసినాక వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది నేను రఫ్గా వేసాను బుక్లో. గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఇంకా మీకు నీట్గానే ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ సెంటర్స్లో గ్రాఫ్ ఇస్తారు కాబట్టి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 అని చెప్పేసాను. వై యాక్సిస్ మీద కూడా 10, 20, 30, 40 అని 100 వరకు వేసాను. ఓకేనా, సో ఇందులో మనము కేటగిరీస్గా అనుకోవాలి. సింపుల్గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఈ టేబుల్కి వద్దాం. సో ఏకి ఏమేమి ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అంటే 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 10, 20 రెండు 20 వరకేమో ఏ కేటగిరీకి వచ్చినాయి, 30, 40 వరకేమో బి కేటగిరీకి వచ్చినాయి కదా. సో ఫస్ట్ మనము 10, 20 వరకు కదా. సో ఇంతవరకేమో ఏ కేటగిరీ అనుకోవాలి. జస్ట్ నేను ఇట్లా రఫ్ ఒక డయాగ్రామ్ ఇట్లా లైన్ గీస్తున్నాను. సో 30, 40 ఏమో బి వరకు, రిమైనింగ్ అంతా అంటే 100 వరకు సి కేటగిరీ. ఓకేనా, సో ఇవి ఏం చేయాలో చెప్తుంది. మీకు ఇక్కడ హైలైట్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ వరకు ఏ కేటగిరీ, ఈ స్టేజ్ వరకు బి కేటగిరీ, ఈ స్టేజ్ అంతా సి కేటగిరీ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మనము పాయింట్అవుట్ ప్లాట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ప్లాట్ చేస్తాం అసలు ఈ పాయింట్అవుట్స్ అని అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఏ కేటగిరీలో ఈ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది, 81.31% కదా. సో ఈ 81.31 అంటే ఏ కేటగిరీ అంటే 20 వరకు కాబట్టి ఈ లైన్లో అంటే 20%లో 81.31కి పాయింట్ని ప్లాట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ, సో అక్కడ వరకు నేను నా డయాగ్రామ్ లైన్ అనేది గీస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఓకే, సో దీని కిందంతా ఏదైతే వచ్చిందో, ఓకే, సో ఈ 0 నుంచి ఇదంతా ఏదైతే వచ్చిందో, ఇగో ఇదంతా ఏ కేటగిరీ. ఇది అవసరం లేదు. ఓకేనా, అంటే 20 నుంచి 81.31 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది వస్తుంది. అంటే 0 నుంచి 81కి మ్యాచ్ చేసి దీని అంతా మనం ఏ కేటగిరీ అని అంటాం. 30, 40కి ఎంత వచ్చింది అని అంటే 91.96. ఏబికి మొత్తం ఎంత వచ్చింది, 91.96. సో ఏ టు బి మొత్తం కలిపితే 40 వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 91.96 కదా. సో ఇక్కడ ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది. ఇదంతా ఏమో బి కేటగిరీ. జస్ట్ ఇగ్నోర్ మై బ్యాడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. సో ఇక్కడ 91.96 ఏమో ఇక్కడ. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సంటేజ్ ఎప్పుడైనా కూడా 100 అయిపోతుంది, అవునా. 100 ఈజ్ ద లాస్ట్ పర్సంటేజ్. సి కేటగిరీ ఎప్పుడైనా 100కి చూపిస్తుంది. సో దిస్ విల్ బీ ద 100 అండ్ జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ లైన్. సో ఇదేమో ఇలా మర్జ్ చేసేసండి, దానికి ఆ పాయింట్కి యాడ్ చేసేసి దీన్ని మనం సి కేటగిరీ అని చెప్పి చూపించాలి ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో సి కేటగిరీకి ఏమో ఇవి, బి కేటగిరీకి ఏమో ఇవి, ఏ కేటగిరీకి ఏమో ఇవి. సో 20, 40, 100 అంటే 20 వరకేమో ఏ కేటగిరీ, 40 వరకేమో బి కేటగిరీ, 100 వరకేమో సి కేటగిరీ అని చెప్పి వాళ్ళ పాయింట్స్ మీరు రాస్తా అంటే మెన్షన్ చేయండి, లేదంటే ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ స్కేల్తో కంపల్సరీగా రాయాలి. సో 1 centimeter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 units, y axis 1 centimeter is equal to 10 units అని మెన్షన్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏబిసి అనాలిసిస్. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది. అంతే, ఇంతే ఏబిసి అనాలిసిస్ అంటే. వాడు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ప్రొసీజర్ సేమ్ ఉంటుంది, ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సిన పర్సంటేజ్లు కూడా ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో 70, 20, 10 అని చెప్పేసి ఇవి సేమ్గా మీరు అంటే అట్లనే గుర్తుపెట్టుకోండి. దాంట్లో మళ్ళీ చేంజెస్ చేయకండి, బికాజ్ మీకే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మీకు ఈ వీడియో అర్థమైందా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదని డెఫినెట్గా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మెన్షన్ చేయండి, డెఫినెట్గా I will see it. Okay, all the very best and see you all in next video. Bye bye everyone.
Hello students, welcome back to our channel. So here in this video we are going to discuss the operations management unit number 5 complete problematic explanation. So this one video is more than enough to complete unit number 5 problematic. Okay, so this ABC analysis concept we are having, this ABC analysis concept they may ask for case study also. Okay, so the structure everything is same and similar question I will give the practice purpose also. If you are having zero knowledge also, by watching this video the complete ABC analysis concept you can able to attempt it. Okay, so question item numbers they have given 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, unit cost they have given, annual demand they have given. Okay, and they have asked you to find out the ABC analysis. Okay, that means ABC analysis concept everything we will discuss in this video. So in theory explanation I have already said what is meant by ABC. Always better control, always better control analysis. Okay, so solution part in any of the ABC analysis solution there will be a table in step number 1. Okay, what is the step number 1 we are having? We need to draw the table. In table items, unit cost, annual demand will be there. Means whatever the question part they have given, the 3 columns along with the data we will having. Next column we need to calculate total cost. Total cost is nothing about unit cost into annual demand, that is A into B. For example, what is A we are having? 5. What is annual demand? 48. That means 5 into 4,800. Okay, sorry, 48,000. What we will get? 2,40,000. Same, level into 2,000. Level into 2,000. That means 22,000. Are you understanding my point? Level into 2,000. Next one, 15 into 300. 15 into 300, that means 4,500. Okay, next one, 8 into 800. 8 into 800 is 6,400. Clear? Next one, 7 into 4,800. 7 into 4,800 is 33,600. 16 into 1,200, that means 19,200. Next, 20 into 18,000, that means 3,60,000. Next, 4 into 300, that means 1,200. Clear? Next one, 9 into 5,000, that means 45,000. Next, 12 into 500, that means 6,000. Clear? So this is the first step you need to do. After doing the first step, you need to write according to the descending order, means from highest amount to lowest amount. In total cost, what is the highest amount? 3,60,000. Next, 2,40,000. So 3,60,000 what you are having? 107. Next, 101. Step number 2, what we need to do is, see in step number 2, we need to draw another table. In this table you are having total 5 columns item, cumulative, total cost, ACV and total ACV. So items, see, I am writing from highest amount to lowest amount. Okay, highest amount to lowest amount. See, 107. What is the 107 we are having? 3,60,000. Next, 101, that is 2,40,000. So according to the highest amount to lowest amount I am writing. So that means 3,60,000, 2,40,000, 45,000, 33,600, 22,000, 19,200, 6,400. Next, 6,000, 4,500 and 1,200. Clear? So these are the total cost we are having from highest amount to lowest amount according to the item numbers also. According to that only I have kept. Next we need to calculate cumulative. Cumulative is easy So the formula of cumulative is item number divided by number of items into 100. So what is the item number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like this you can able to understand that. Okay, so item number is 1. First one is 1 divided by number of items is 10.
into 100. So 1 divided by 10 into 100. 1 divided by 10 into 100 is 10. Next 2 divided by 10 into 100 is 2, 20. Like that. So how much is the percentage we are getting? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Clear? So like this you need to write the cumulative. So this is the rough work I have given, working notes for understanding. Clear na? Next ACV we need to do. What we need to do? ACV. How we need to do ACV? What is the first value we are having here? 3,60,000. So 3,60,000. So 3,60,000 plus 2,40,000. 3,60,000 plus 2,40,000 is 6 lakhs. 6 lakhs plus 45,000, 6,45,000. Clear? 6,45,000 plus 33,600 is 6,78,600. Just we need to find out the cumulative. Next, 6,78,600 plus 22,000 is 7,600. 7,600 plus 19,200 is 7,19,800. Okay. Next one. 7,19,800 plus 6,400 is 7,26,200. Next 7,26,200 plus 6,000 is 7,32,200. Next plus 4,500 is 7,36,700. 7,36,700 plus 1,200 is 7,37,900. Like this you need to do the cumulative ACV. Okay, after doing the cumulative ACV, next we need to find out the total ACV. Before that, do the total of total cost. Okay, what is the total? If you add all these things means what will the amount you will get? 7,37,900 you will get it. Okay, if you add from this to here, what is the amount you will get? 7,37,900. How to do this total ACV is, what is the first number we are having? 3,60,000. See here, 3,60,000 divided by total amount. That means 7,37,900 into 100. Okay, how much you are getting? 48.78. 48.78. See, the formula is amount divided by total into 100. Clear? Same for next also. Next what you are having? 6 lakhs. 6 lakhs divided by 7,37,900 into 100. You will get 81.3. 81.31. Next 6,45,000 divided by 7,37,900 into 100 if you are doing means 87.41. Next 91.96. So thereafter you do it the same way. Okay, next you will get 94.95, 97.55. Next you will get 98.41, 99.23, 99.84, 100%. That means 7,37,900 divided by 7,37,900 into 100 if you are doing this 100 you will get. So like that you need to calculate total ACV. Till here any doubts you are having? I hope you people are not having any doubts. Same way you need to do it for any question of ABC. Step number 3, you need to draw the table ma. Category A, B, C. What is the ratios? Ratios will be 70%, 20%, 10%. This ratios is fixed. This percentage is fixed for any question. Only the values will be changed, except everything will be the solution, every part will be same only. Clear? So there should be no doubt in that. Okay, so after this table we need to write the category A. First we need to categorize A. Okay, so category A, what is the category A percentage? 70%. No, so 70% means 0.70. How we have got 0.70? See, 70 divided by 100. If you are doing means 0.7. That means 0.7 or 0.70 is one and the same. Means decimal format of 70 is 0.70.
0.70. So what is the thing you need to do? 0.7 into 7,37,900. Okay, so total amount only we need to do it the multiplication. So 0.7 into 7,37,900. 0.7 into 7,37,900 if you are doing this, how much you are getting? 5,16,530. 5,16,530. Now see here in the question, ma'am. See here in the question ACV. In 3 lakhs you will not get 5 lakhs, no? Yes. In 3,60,000 you will not get 5 lakhs. But in 6 lakhs you will get 5,16,000. Yes. 6 lakhs low you will get 5,60,000, no? So what is the meaning of this? Means what is up to 6 lakhs you are getting this one. So 107 and 101 will come in the A category. 107 and 101 will come in the A category. So here I am writing in the bracket, therefore 107 and 101. Okay, 107 and 101 fall under A category. Clear? Fall under A category. See, so the same way we need to do it for the category B also. Okay, category B. So to do this category B, A plus B we need to do. A plus B percentage. A plus B together we need to do. What is the A percentage? 70. What is the B percentage? They have given in the table 20. So 70 plus 20 is equal to 90 percentage. So 90 is nothing about 0.9. How we have got 0.9? 90 divided by 100 is nothing about 0.9 only, no? So what we need to do? Same way. 0.9 into what is the total? 7,37,900. So 7,37,000 0.9 into 7,37,900 if you are doing means how much you are getting? 6,64,110. How we are getting? 6,64,110. So 107 and 101. See here in the question, 107 and 101 are in A category. Now see here, 6,64,000 will not come in 6,45,000. 6,64,000 will come in 6,78,000. No, that means this both fall under B category. This both fall under A category. Means 109 and 105 will comes under the B category. Therefore, 109 and 105 fall under B. Okay, under B category. So A and B were over. The remaining whatever we are having, 102, 106, 104, 110, 103 and 108 will fall under C category. So no need to do anything. So C category lo MM untai now. What is the C category? You will get 102, 106, 104, 110, 110, 103 and 108. Okay, so this all will comes under the C category. This is the step number 3 we need to do. After doing step number 3, now we need to do the step number 4. Okay, step number 4. What we need to do in step number 4? Simply we need to categorize the items. Okay, just draw the table. In table A, B and C will be there. Okay, so A, B and C. In A, what are the items were fall? 107 and 101. In B, 109 and 105. See here 107, 101, 109, 105. Here 102, 106, 104, 110, 103 and 108. Simply whatever we have categorized. So category of the A, B, C. So this is the table we need to do it in the fourth thing. Clear ma? After doing this table, now step number 5.
What we need to do, step number 5, we need to analyze the ABC graph. Step number 5, what we need to do, ABC graph. That means first we need to write expected percentage of A category. Okay, in this what we need to write, we need to expect the percentage of A category. That means what is the A we are having, 3,60,000 plus 6 lakhs. That means when you add these two amounts, 107 and 101, when you add 3,60,000 plus 2,40,000 is 6 lakhs. So items is 6 lakhs divided by, total is the total 7,37,900. 7,37,900 into 100 we need to do it. Okay, that means 6 lakhs divided by 7,37,900 into 100, if you doing means you will get 81.31 percentage. This is the A category percentage. Same like that, exact percentage of A plus B. Exact percentage of A plus B. That means what is the thing we are having? So 6 lakhs plus this 2, A, B, both you need to add it. See, 3,60,000 plus 2,40,000 is 6 lakhs plus 45,000 plus 33,600. How much you are getting? 6,78,600. So A plus B, no. So that's why 6,78,600 divided by total amount is 7,37,900 into 100 you need to do it. Divided by 7,37,900 into 100 if you are doing means you will get 91.96 percentage. This is the second thing you need to do it in the step number 5. After doing that, next we need to calculate the percentage of B category. What is the formula? A plus B percentage minus A percentage. This is the formula. What is the A plus B percentage? Just now we have calculated A plus B percentage is 91.96. What is A percentage? 81.31. Simply we need to do minus. That means 91.96 percentage minus 81.31 percentage. So 91.96 minus 81.31. When you are doing means how much you are getting? 10.65 percentage. Clear? 10.65 percentage. And the last one we need to calculate exact percentage of C category. Simply formula based, exact percentage of C category. What is the formula? 100 minus A plus B percentage. So 100 minus, what is the A plus B percentage we have got? 91.96, no. So 100 minus 91.96. So 100 minus 91.96 is nothing about 8.04. 8.04 percentage. That's it. So this is the final thing you are having in this step number 5. After this we need to do the graph. Ippudu, now how we need to plot the values in the graph I will explain you now. So in a graph paper, x-axis and y-axis, in x-axis 0 to 100, in y-axis 0 to 100 you need to keep it. Okay, so the difference is 10. So scale you need to write it. On x-axis 1 unit is equal to 10%. On y-axis 1 centimeter is equal to 10%. So scale is must and should, you need to write it. So A category, B category, C category is there. So first we need to do it A category, like 20, 40, 100. So how we need to do? A category lies on 20, B category lies on 40, C category will be on 100. So what is the A value? That is A category value is 81.31. So from 0 to 20, from 20 unit, this what I said, it is lies on A category, no. So from here to 81.31. See, from here to 81.31 means, see here, like this. So on an average I have kept in graph paper, you will get in a clear way. So this is A category.
A category. Okay. Next B category, what I said, 0 to 40. What is the B category percentage? We have got 91.96. So A plus B category items is 91.96. No. So from 40 to 91.96 you need to keep it. That means still here. Okay. This is B category. Next C category is from 100 to 100 only. From 100 to 100 only we need to keep this. There is no doubt in that. So 20, 40, 100 in any solution. See, this is A, this is B and this is C. Okay, simply merge the points. Okay, from 0 to here. Simply merge the points. This is A category, this is B category and this is C category. Clear? So like this you will get the graph. There is no doubt in that. So here percentage of ACV, here percentage of items. So scale is must and should. Plotting the diagram points in the graph is must and should. So 0 to 20 is A, 0 to 40 is B, 0 to 100 is C. 100 category always will be on C only. So here we need to take the percentage according to the calculation which we have done in step number 5. Okay. So this is about the unit number 5. So based on this I will give the homework problem. Just be prepared that. Do homework and let me know your answer in the comment section. Okay, how you felt about the explanation, whether it is understandable or not also, please let me know. If you are having any further doubts, we will discuss in the comment section or you can DM me on my Instagram also. See you all in the next video. Bye bye students.